Let us now proceed to presentation of government bills. Clerk. Presentation of a government bill. Order, honorable members. The Minister of Health has a bill to present. Honorable Minister, please present your bill. Procedure, Madam Speaker. A procedure, honorable Minister. Yes, I was advised before coming that the bill will be tabled on Wednesday, that we'll be dealing with the Constitutional Court matter today. Thank you. So a later date on Wednesday. Thank you. Honourable members, we are going for second reading constitutional amendment bill number 14 of 2025. Clerk. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honourable Madam Mohasa. Speaker, ke tsaya gore go botlhokwa gore ka re tswa mo General Assembly batho setšhaba se ta hakamala gore ke eng ha gompieno re ntse yana re se mmogo, particularly go na le kgang e tona ya botlhokwa pele ga rona. Ke ne ke re ngwe ke tlhalose, Madam Speaker, gore kana le mo General Assembly which you convened because ne re tsaya gore go botlhokwa gore go to go tlhalosiwe ka Constitution ba ga rona ka ditlhaloso tse ne ba di ba supa ha re le mo tseleng e siameng ba tsaya tshwetso ya gore ba tswe mo teng. Go a tshwanela gore tlhaloso setšhaba gore na le kgang ya mokatakata, kgang e bokete, kgang e ya gang setšhaba e re sologelang gore baemedi ba bone ba ba romileng ba tshwanetse ba le ha ba ntsha maikutlo a bone. Re bua batho ba gompieno ba seo mo parlamenteng. This thing cannot be allowed. Re le setšhaba re tshwanetse re kgale seo se re se kgwe matho because ga se maikelelo a rona gore re tsamaye re thotsa ka batho ba dirang ka bomo e le gore ba batla gore ba holodise maiteko a puso e le ka gore ya dira. Ne ke re tshwanetse re tlhalose seo motsamaisi. Thank you, Honourable Minister. Gongwe ga o ntetelela ke tlhalose gore kana ga re ba kgadetso re tshwanetse gore tlhalose gore ke ba Botswana Congress Party ba go kagabane le ba ga bone Botswana Democratic Party. This has to be on record. Thank you, Honourable Minister. Raho Amagala, Mr. President. Clerk. Notice of motions and orders of the day. Constitution Amendment Bill, Bill number 14 of 2025, second reading, resumed debate. Order, honourable members. The question is that the Constitution Amendment Bill 2025, Bill number 14 of 2025, be read a second time. Honourable members, the debate on this bill is resuming. When the House adjourned last week, Thursday, 27th November 2025, Honourable 𝗕𝗶𝗶𝗦𝗘𝗥𝗡𝗧𝗏 was on the floor debating, and he's left with 17 minutes and 4 seconds. 17. Honourable 𝗕𝗶𝗶𝗦𝗘𝗥𝗡𝗧𝗏, continue your debate. Thank you very much, Madam Speaker, and good afternoon. Mera korele nna ke bua hela ke re re maswabi gore tsatsi eno re be re bona ba ga rona ba opposition ba BCP le domkraba ba sa ta parlamente re tswa mo kganyeng e botlhokwa e ntseng jaana mme ke batla gore ke simolle jaana ka ne ke setse ke simolotse maloba kere re le UDC kana re tla yana ne re ipeetse maikano a rona a ne ra beile fo pele manifesto wa rona ha o ka o bala sente paragraph 2.1 e leng gore o ka e bona ko page 13 go tsena ko page 14 ke kopa gore o ntetelele ke quote Madam Speaker. Continue, sir. Go kwadilwe ka Seesemane ke quote jaaka go ntse rare we will act to establish a body and mechanism within the confines of the law to act in motion a comprehensive review
and public engagement, people-driven, participatory, inclusive, and transparent for a new constitution crafted to offer our nation an inclusive government system, close quote. Ke se re se ipeetseng pele se. Mme a ka re simolotse yana re bua ka gone go change constitution mo ga rona. Re dira re lebeletse one maikano wa maikutlo a rona. Gore o change constitution o tshwanetse gore o tsamaye ka tsela. Re tlhaloseditswe ra ba rakediwa gore mo melaong ya Botswana any amendment to the constitution has a process well tabulated gore ga o amana le ye setana mo constitution o tshwanetse gore o e tsamaye ka tsela ye ntseng jalo. Re le goromento wa molao re le goromento wa tsamaiso ye e tlhapileng re dira jalo gampieno re setse tsela ye morago mme ra lebella gore se se leng botoka mo go rona re le Botswana re ka simolla go kae mo tsamaisong in this particular process. Re bone gore re simolle gore re amende kana re tsenye constitutional court. This amendment, the main amendment, the main cause of why we are discussing this thing today, section 11, introducing 102, constitutional court. Any other laws around this, the amendment of the, the introduction of the constitutional court. One, Ghana, Kaudebella, the constitutional court. Elucidation. Yeah. Honorable Minister. Elucidation. Okay, I yield. Thank you very much, Honorable Member. I just wanted to share because on page 14 of that very same manifesto of the UDC, if you allow me, Madam Speaker, at point T, it's very explicit when it talks about the establishment of a constitutional court. I just want to bring our attention to that. Point T reads, and I quote, Madam Speaker, establish a constitutional court which will deal with specific legal cases as a result of improved people's understanding of their rights and their inalienable rights to litigate and claim those rights for themselves. So the issue of the constitutional court is not an afterthought. It's something that we had in our manifesto when we went to the elections. Thank you. Thank you, Dr. Mudise. Thank you very much. How we balance it? Yaga ba ang bar artwelling hela kayone high court. How about mo constitution yarona? The high court has unlimited powers. For our recadilla casing will way batang who deal leo. But rona rare. There are special issues of constitutional law. We want to unpack the cases that you go high court that are over 3,000 as we speak today. But a specialized court, e define a molao, e bua hela ka molao, e tebagantse le yone constitution or matters of constitution. Rebata sone say a specialized, a specific court, e dilang ka dikgang. Ka gore ba bangwe ba raba re consult re bitse batho. That is why we are an inclusive, a transparent constitutional review. Within that particular process, this consultation, no, it's a constitutional issue. I head to the constitutional court. That is why during this process, matters of constitutional issue. And we should be having a court in place. Constitutional court pele. Ye currently gare hetsa ka one constitution ra isa go go ona ba go e ka go ba ba e tlhatloba. Barabare
nya e siame kana ga ya siame. Elucidation. I yield. Elucidation, Honorable Warmo. Ke a go leboga. Kana ko ntle kwa Honorable Mokgware. Go na le mabarebare a gore yone bill e re discussang gompieko ke yone constitutional review. A ko tlhalosetse batswana gore nya go mo ke tshimologo ya go ipaakanyetsa go dira a comprehensive constitutional review. Ke a leboga. Thank you very much, Motuteri. You have put it very perfectly well. Jaaka re tlhalosa. Kana ga re ise re simolole go review constitution. No, we have not started. Ga re ise re simolole ebile gape ga re ise re bue ka gore ra go review constitution ya rona ka tsela e ntseng jang. Jaaka ke ntse ke utlwa jaaka go tlhalosa jalo mokaoleng bangwe ba bua ba re tshwanetse gore re be re nna le a constitutional review act. Constitutional Review Act what ni ba molao ba re tlhaloseditse gore ga re ka tsisa ra itsisa mo parlamente ya go nna ya go tlhagotlhana le yone jaanong ke sone se re dirang gore rona re gatella mo constitutional court gore e tle e nne teng jaanong ke sone se re se batlang sone se gore re dira jalo ka bomo ke sale ke bua ka retara ba utlwa ke bua konta ba tla goroga ke ba ba tsena Madam Speaker. Me ba ra hela ba tla ka tidimalo ba tla ba nkutlo gore ka re jaanong ra rialo e le rona ba re tlhalosang re batla go sireletsa batswana re batla go bona gore motswana mongwe le mongwe o na le lentswe ga re ise re simololle constitutional review. We have not started. We are just establishing a constitutional court, period. And me so said, re ska ba ra lebala ba ga domo kore ga ba kile ba ta gona ele a weighty matter constitutional issue ba ye misa cross flow ha to cross flow crossing gona Elucidation. okay I yield. Elucidation, Honorable. Nekere Honorable Minister, Madam Speaker, gongwe point ne buiwa ke Dr. Modise. Is very, very important. And Baharona never see ha bua. Honga ka repeat hore. Ke senere si ka eletse mo manifesto nga rona. Ako I repeat Honorable Minister. Honorable Mokgware. Yeah, thank you Madam Speaker, thank you Motuteri. Ke tsela gore ba ntse ba re editse maranyana ba ntse ba ntebeletse mo di phone tsa bona. Re bua gone mo gore the establishment of the constitutional court is there in the UDC manifesto. It's there written in black and white. Ya ga re simolola se sesha ra tlhamalla re dira sone se re se ipoleletse gore ra go se dira. Order, Honorable Lucas. Madam Speaker, kana re ntse re le mo General Assembly re le parlamente me le gore re tsile go bua ka kgang yone e go buang ka yone gompieno. And Madam Speaker, o ne wa tsaya tshwetso ya gore wa re emisa re ise re akgele kgang eo ka botalo. When we are emisa, so se rona re le ba kanetso ga re se itumelele go telele ka gore this is a weighty matter ne e tlhoka gore o re neele sebaka se se lekaneng go ya kgela mme ga wa dira jalo. Procedure, Madam Speaker. Procedure. I'm standing on a point of order. Procedure. Clarification, Madam Speaker. Clarification. I'm standing on a point of Honorable order. members, Can I, please? Honorable Ramohapi, can I? Me hawar leta hawar nela channel ya rona e lekane seo ga re se itumele le ra se ngongore gela sa bobedi e re sna gore tima yone channel yone le tsenya mo order papering an addendum e tlo go buisanya ka kganyo ne me lo addendum eo e bua ka kga ye re sa kgotswahalela rona se mo sone seo ga re se itumelele e bile ga re sa amogele. Re tsa gore kgaye ke kgaye e tona thata e batlang gore o ka bo re neetse sebaka se se lekaneng gore e tere ga o tsenya addendum mme kgang yone bo re e buisantse ka botalo
ga wa tsamaisa sentle ebile ga re itumele le seo mme ke re rona re le bakganetso re tla go reetsa re Mokgwari mme re tla go reetsa re le go Madam Speaker, we are very unhappy ka tsela yo tsamaisang ka yone wa bona ro tsamaisa se party na ra mogele gore constitution e tsamaiso ya se party re tsa gore constitution ke ya batswana bote e tshwantse gore e re le ma parliament re emetse batho a re na le dikgang tse re tshwantse gore di bue o re naela sebaka sa go di bua o se re timile yana o re pateletsa go reetsa bangwe re tla ba reetsa re le go gongwe ke a leboga. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Ramokgapi. Madam Speaker, tota re abuse the point of order. How are point of order? Point of procedure. You are relating to this Point of order. Point of order, Madam Speaker. I make a point of order. I'm a point. He's on procedure. I'm standing on a point of order. There's nothing wrong what Honorable Mokgwari has said. Therefore, no one ought to have ordered him, or he is out of order. Jaga Honorable Lucas Naro order. Then Harry Buaka procedure. Reka Buaka procedure. We did during this house. It's a hitiling Yako General Assembly. Every SONA report, every talk on read this more parliamentary order. Yet hitiling. No. This is not how we should run the assembly. Okoko metswale kapela motsoto jwane go to go tsamaise sente o tsamaisa se party o se go bo buika dikgandi batho ba bangadile ka bobone a ba tlhalosela gore ile ba sona ba utwa ba attorney general ba tlhalosa molao motheo be ba tshaba ba ngala ba tswa ba si a ba tlhalose dikgantse ga isu on a point of order, Madam Speaker. Ba buile gantsi Madam Speaker. Haba sana go na ba bua gantsi Honorable Lucas no go setsena a le nosi o bo re ba ge tsho sala re dumelana gore ha re 4:30 re emba go no ya nna ke ro ska go kometswa le kapela motsotso jwane go tunya o tsamaisa se party ka re batho ba re editse konteko khanyela ke gore ba tshabile on a point of order. Clarification, Madam Speaker. Ke a leboga. On a point of order, Madam Speaker. Yeah, honorable members. Clarification, Madam Speaker. Akiriane me ke tlhamaletse sengwe re simolotse General Assembly. I think nyama ne rena ko ma re simolla 10:10 then ke be re halentse le tsweletse ke be ke le lemosa gore ke kopa re by 4:30 bo re hetsa because re na le di bill se re sentse go boela go tsone ke le hile nako la araba only 𝗥𝗘𝗦𝗘𝗥𝗡𝗧 ke ene hela sa buang batho ba buile ha tswa tsholetsa le bo gona kwa 1634 ke be ke bua gore nako e chaile ya General Assembly ke kopile re eme ka 1630 ya no ke kopa gore ha gona le dikgantse le batlang go di bua le skala ntsenya mo tela re ke bisa se party ke kopile nako ra idumalana gore 4:30 ke a tswa ya no ha e potaka kwa ke re nako e chaile ke tsamaisa se party people ke ne ka kopa gore go tsena bile le tla khela mo go yone ja ka isimolotse o bo a kopa gore wena o kopa gore le tswele ko ntle ga ke a re e tsamaya le tsamaile on your own Lucas jano ha le tsamaile la re ke nna ke re le tswele ko ntle nya sa ntshinyi leina Honorable Lucas hela a re tsene hela mo issue ya bili re bue kwa pele ra go elana sentle hela a go re ne hela ba tshereretseng ka gore ga gona mosola wa gore re direla batswana ebe gape re ta re ngala kana re gogagogana ga gona mosola dikgantse tsa constitutional bill di telele le tla khela hela ga gona la ile mathata ya General Assembly e chaile ke ne ke le boleletse na gore ga e tsena ga ke a tswala on a point of order, Madam Speaker. Procedure. Madam Speaker, on a point of order. Madam Speaker. I think ya bo helo ke tsa ka gore le ira hape jalo le jana go itle gore ke gana e be ke saletse e be le re ke gana le bua. Procedure, Madam Speaker. Point of order. Thank you, Madam Speaker. Na se ne ke se kopa hela mo go wena. Se sengwe hela.
Kore ha di kgang di ntse yana gongwe ke eme on a point of order kana ke eme on a point of procedure. Please make a ruling before sepe se ka tsena. Ka gore ha go ntse jalo o tla bo re thusa gore le rona se ka ra nna ra tswella ka other ditseno tsa bo order whatever. Please make a ruling. I think o lebala go dira ruling on everything se re se buang so that it makes the house flow. Ke yone hela kopo ya me. Thank you. Point taken. Procedure. Ke kopa gore re tswelle ka debate, Honorable Mokhare. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Madam Speaker. I've made a ruling gore re tswelele. So there'll be no more points of procedure today. Thank you very much, Madam Speaker. Me hela ke ra gore le nna me ke tle ka gore kana di tse tsa rona tse ne re le mo assembly area. Madam Speaker, procedure. Ska tsena ka procedure gape bo tla re order ra bo re No, procedure. Eh. Nothing, yeah. Procedure, Honorable. Okay. I thank you, Madam Speaker, for giving me this opportunity to raise this point of procedure. Context. Kalabone. Re simolotse go debate. Ka debate Honorable Mokhare a simolla. Ya re hala sona a simolla. Sengwe sa sibo sa speaker o na le mo stilo. Gore gongwe go tlhokala ro the house should adjourn. The house adjourned. Honorable members, Aririana, Honorable Dow. Arretsane. Ke batla gore mother of the house. Go mo go bua mo, go builwe kgantele mo General Assembly. General Assembly kwa. Nya, ke batla gore ke re nako yone ke e buang. Wa ipona gore o tsa issue e hitileng wa e busetsa gape. Ha ise hete. Ne ke tlhalosa gore ke ise hete. Ke a bona re ke tena batho mme hela ne ke re gongwe ba khokhe. Adjourn house. Following that adjournment, ba go supala go botlhokwa gore di committee di meet. Ka nnete phakela ono, committee ya governance ne e meeting. E bua ka constitutional this action happila ga rona. Kana kwa this bill happila ga rona. Kana kwa teng ne go sena ne so mo order paper re. Re itse tsa sila gompieno, re tshotla kontle. Re bua kontle ga mo order paper re. That's what we understand. Has adjournment ya malolo. Ratla ra tsena gone mo General Assembly, Madam Speaker. Ra bua ka yone. Ke ne ka tsholetsa ke re a wa re kgaupetse. Wa re nya 4:30. Ke sa itse 4:30 re potlaketse. Ga ra potlaka Madam Speaker. So gompieno then there's an addendum. Se jang mo teng. Gore mala ba re kgaupeditse ka General Assembly re kgaupeditse. Gompieno this is now an ambush. This is an ambush. So rare. This is unprocedural. It's unprocedural to adjourn the House for purposes of consultation, then to stop the consultations and force it back to the House. And Atata, you are entertaining Remo Happy. Talk to me. Yes. So it's unprocedural, Madam Speaker. We object the inclusion of this item on the addendum on today's order paper, because it was adjourned for purposes of consultations. You refused the consultations or you terminated them early. There's even, and in addition, this morning, PC, we the speaker at say, we the speaker at say, what are we just in Hela Hagen has or my advice? On a point of order. She's entitled to consultation with the PC at any time. She's entitled to that at any time. And therefore, but I must apologize for calling you like that. But at the end of the day, it's courteous to say, okay, Honorable Dow, because there's a side remarks.
It is unprocedural for you to include this particular addendum because when you refuse us to consult outside. And if you insist, Madam Speaker, to continue with this addendum, NACO, how re tlhoke o tla sala mo ba tlhoka kante bana ba tlhokana ba tla sala mo Procedure, how re tlhoke procedure. thank you Hold on, other members. Ariana, ba ga rona ba iphitlha ka monwana ba batla go iphitlha ka nna. Me ke itlhatswe leina ha ke leng teng. Madam Dao, when of all the people, when I would be eating what among one when Jano, how Rikele Khanitz, I only remember Honorable Lucas 1634. Are Ilene Hell. Keko power Lene Libuan Nate, Sechaba Celeradis. Yabo bait. Addendum ring it's into after General Assembly. O bonena ko it's an ka yone mo di phone tsa ona gore ne le nakoma. And then it be formed by the paper le ne lwa re ntse re le mo General Assembly. Ko re se ke batlang go se tlhalosa ke gore ha le na le dikgang dingwe sa le keng go ngala le re ga ke le tlhoke. Nya sa mareng dipuo ke batla go wela ka gore ke dirile ruling ke ne ke go reeditse hela. I've ruled gore General Mokhare a tswelele because ga ke itse gore bothata ja gore le ne le tswetse ko ntle ga ke a rula gore le tswele ko ntle le sena go kopa le ikitsitse le buile le ipuseditse ya no ga ke itse gore ga te nna tota ga te mathata a me ke ke kopa gore hela ha re leng teng re etseng debate ya ga re Mokhare re tsene mo debate. You are here for Batswana ga la tla go ngalla gore ga te General Assembly ne hela ka 4:30 gape le skala ntsenya mahoko mo gano le re ke le iditse go debate. Nya o ntse o debate ntetse ke go bolella gore you debated for the longest time wena so ska wa re ga wa debate. Procedure, Madam Clarification. Clarification. Ke a leboga Madam Speaker ne ke re gongwe ke le ke go thusa jana Madam Speaker gore dikgang tsa addendum kana go toa taleletso ya program. On a point of order, Madam Speaker. Point of order. Ke ta sala ke tlhalosa ba selo go nna ba tsamaya. No, Madam Speaker. Point of order, Madam Speaker. Ke re ka ebile mother of the house tota ne ke akantse gore ka gore ke mother nna ke father of the house. Gongwe ka bana re etsa pele ra le ka go tlhalosetsa ba ka ulengwe ba ileng gore gongwe ba ka tso ba sa tlhaloganye gore addendum mo programming ya parliament ke selo se se tswang ko parliamente e tswang teng. Ga se selo sa tsatsi jeno go nna go na le addendum all the time yaanong kgang ke gore tsatsi jeno addendum e ba tena ka eng. So ga gona sepe se e leng gore se tshwanelwa ke gore se tene ope ka gore addendum e nna e le teng mme gape kana ke addendum ya kgang e ne e ntse e le teng mo bekeng e hitileng ga gona ka ga e le gore ope o ka re o ambusitswe mo kgang ya e debatileng ene maloba e le mother of the house. So mother of the house is being disingenuous, she's being very dishonest gore ra se go nna debate ba re ba bangwe ba se ba debate go ngala ga se yone tsamaiso ya parliament yone Madam Speaker. Mme gape ke tlhalose gape gone gore kana jaaka Batswana ba thopa ko dikgaolong ba bo ba thopa mo parliamente ka mo parliamente ba re go roma gore o ise dikgang we go emela dikgang dingwe le dingwe ko parlamenteng tse di buiwang ka rona. So tsatsi jeno jana Batswana ba dikgaolo tse ma BCP le ma BDP ba di emetseng dikgang tse di kana tsa the Constitutional Court ba re jaanong Batswana ba go ga bone ba emetswe ke moma
ke sone se irile nna nako enne ke le mo opposition ke na le bone ma-BCP ke le nosi ke tswa ko AP ga ba ngala ke bo ke sala ke re ga ke gope nna ke sala ke emetse batho ba e leng gore bone ga ba ke ba dumelang le tsamaiso ga e le gore ma-BCP ba dumela gore sengwe ga se tsamaye sente kana e ka ba emega ba defenda ba tlogela go sia. I stood up ke debater le madomkraga mo nakong ya teng ke dumela gore ke na le dikgang tse batswana ba di ntumileng mme ano ga e ke a re batswana ba rumile ma-BCP gore ma-BCP ba tle go ba emela ma-BCP bo ba ngalla batswana kana ga ba ngalle rona re ya nna ke emetse Francistown South re ramogape o emetse phalape mongwe le mongwe o emetse kgaolo ya gago ba dikgaolo tsa bone ba emetswe ke mang. This is unfair to the electorates gore e re a ba re rometse kwano mother of the house a ba ta rotloetsa batho gore a re ngaleng a le mother. Nna se nka se buanyela as father of the house is to encourage honorable members gore ba gaetsho a re emeleng dikgaolo tsa rona whether o mo BDP kana o mo kae batswana ba re rumile ka tshepo ya gore re te go ba emela. I want to pronounce gore kganetso dikgaolo tsa kganetso ga di a emelwa mme kopo ya me mo batswaneng ba ba topileng kganetso ke gone gore ha mapalamente ba bone ba tsena ko dikgaolong ba ba botse gore jaanong rona ba re le rumileng kwa re emetswe ke mang mo dikganyentse ka gore whether dikgang di maswe kana di siame ba tshwanetse go ema ba re e siame ra e gana ke ra e ga ya siama ra e gana e siame re dumalana le yona so yaanong bone ba sia ba ngala mme le batho ba batona. This is very unfair. It's stealing from batswana ba ba rumileng gore ba tle go ba emela kwano. This is terribly unfair. Ke ra gore Madam Speaker ne ke re procedure ya ntwe ke e tsenye ka tsela ntsi. Point of order. Ke kopa go ha PC the floor. Point of order, Madam Speaker. Thank you, Madam Speaker, and good afternoon. I just wanted to clarify, because Honorable Dow, when she was on the floor, said that I was disturbing Madam Speaker when I was walking up to you to give the advice. I wanted to just advise, just since it's on record, it should go on record that Standing Order 13 mandates my functions as Parliamentary Counsel, one such being that I render legal advice either on my motion or upon the request of the Speaker or any member on any legal issue. It was apparent at the time that there were legal issues that were being discussed by the Mother of the House. And on Madam Speaker's cue, she cued me to go and assist her and render legal advice, which I stood up to go and do. But Mother of the House perhaps thought it was discourteous of me. That was not the intention. The intention was to just fulfill the duties as stipulated in the standing orders. Thank you, Madam Speaker. Procedure, Madam Speaker. Honourable members. Procedure. Ke kopa gore re tsweleleng. Ke tsweletse ka procedure, Madam. Honourable Moswane, ke kopa gore re tswelele. Mme ne nka go thusa ke re. Kante ke leng ya tsana. Ke ne ke re ngwana yo o tshomile thata ntha botlhoko batswana ga ba utuko gae o ka ba e ba ka Setswana batho ba hurile batswana ka Setswana gone yana wena o tshomile re sala ka tshomile batswana ba uturo gate. This is a very important matter. Thank you. Honorable Mokgwaretswala. Thank you, Madam Speaker. Ya me ne ke re hela ke re o itse na go ngwe ya ka maloba balega ba opposition ba bua gore go kgaole di allowance dingwe e bile go go tsengwa le tsa di spouse tatsi yone ke ba ra ba bona gore ba tsilega ene ba go tsediwa madi a tena ne ke ba tare go ba tuere close ngwe hala ba ska ba tema tsatsi la gampieno, because this is not right, because we are here to debate. Ga se gore le rona ro tlhena go hala we accept and agree to whatever they are saying. This addendum issue here, the leader of the house, the leader of opposition, one artist addendum, hone rabara accept. Hey, kala ora ya no bana ora ke ba le ko ba ile go a go lebella ba le ko ba. Ka ba bua le batho ba gore ba tlo go ba emela. Ba ne ba ntsha an addendum, parliament e ntse e tsweletse, we accepted it. Address statement ha ra ka ra ga. And we did not trigger it or take it as an ambush on our side. It says, oh, no, let us listen to him. Elucidation. Yeah, yield. Elucidation, Honorable Ramakapi. Madam Speaker, Honorable, thank you for yielding. Kabukitswanyane hela ka ke jamana ko nya gago.
ke ne ke re gongwe re supetse batswana gore kana ba ga rona ba BCP ba tenno hela ke gone gore gate ile re sona re rutwa gate nya Kenya ha re ka kra re ke yone hela re ka kopisa mo gone ba bangwe le bone ba ka taba kopisa mo go rona ka re ka itirela mola motho wa rona ka teng le ka ha re ka amendang constitutional re dira constitutional court ka teng jaanong ke dio tse di thamaletseng hela re tswe ke re gongwe le tsone dio tseo e heta ka tsone ke a leboga. Thank you very much, Madam Speaker. Thank you, Mkauli, Mkale, Bohatata, Kafono, Buakating, Jar. Ke di kgang tse re tshwantseng re di arabe mme ne ke batla gore gong ke tswelele ke ntsikela ka ko motsuo ke riana ke re nya ka re a ke non tshware ba elucidate nya ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente ne ke re mme magoko wa tshware sentle wa toloso ya gore kana tota tiro ya palamente jaaka mo palamente mongwe le mongwe a tlhophilwe ke batho ke go ira melao batswana ba rometse mapalamente go ira melao mme anong ke go tlhoka boikarabelo gore ha mo palamente go sologetse gore a taire molao a ba inyatsa ene gore o ka tswa sena mabaka a ba tsaya gore o ka tisa thakathakano mo palamenteng a ba hella a tlogela boikarabelo ja go nna mo palamenteng yaanong a go ipega ko setšhabeng gore a setšhaba se go roma gore o bue mo teng one o ba go ipega ko setšhabeng wa bo ra setšhaba gore go padile nna nkata go nna le lone kwa tase kwa go raya gore go a hisa go apala nna ne ke re wa tolose ya gore ga o reetsa gongwe kga e tshwana ga mototegi down nna ke bona e le motho yo o pitaganeng a na le fie ya gore mabaka a kerile a simolola ke ene wa ntha go simologa a le mafolofolo go raya gore ya rantse a bona dibeiti a tologa ba thoboga be ba tsaya gore gongwe ba ka iphemela ka go ngwega kana go phatalala jaanong nna ne ke re seemo se le se o bue ka sone batswana ba suta. Thank you, Madam Speaker. Nya right rona ra tswella re thamaletse re mo tseleng hela ya ka re promise batswana ka manifesto a rona ka constitution ka gore ra go dira constitutional review me ra go simola ka constitutional court ga ra iphitlha selo se ga se sesha ya ka ke ne ke le ka go supa gore ba botsa ba re is there a vacuum ga re ka tswella go ntse yana go na le mathata a rile. The answer is that gompieko ga o lebeletse di-case tse di ko high court ka gore high court sa ka criminal cases sa ka civil cases di dintsi. These weighty matters of the constitution, you need a specialized court. You need a certain mandated by law court e ka dealang le dikgang tse. What are the benefits? The benefits is to ensure the rights of the people. As a human rights government, every time, step by step, we are protecting the rights of, we are protecting the human rights. Le gone ha ra rialo, ga re batho e re ka moso, re be re utlwa yo mongware, kana consultation ga ya dirwa ka language ya rona. Ha ya ko high court, I can't rule on that one. Re batla gore ba kae to the constitutional court. We want a transparent way of doing things. That is all what we want. And this one is so banare khatella ibile re kopa batswana gore ba re reetse ba bone gore re ntse re mo tseleng tota hela nna ne ke akantse gore whatever comes from an opposing member can it se sontse go tla go nonosa iseng gore sone e be se batlang go senya hela kore go senya go thaka ya motho ba re hela ka gore ga la tsaya na example ame ya Kenya ke anga kore ngwana o reng ga re ke tsebolo kwa lapeng a go tshameka le ba bangwe ga ba gora ba tsa bo ba itsenya mo lo ga fenya ba tswa sia ya kwa ka yone ka gore ga go hallucination. That's not leadership. Hallucination. I yield. Elucidation Honorable Barunga. Gongwe a tsotsweletse o tlhalosa ha ka kganya vacuum o sa ete example ya ruling e ke ileng a irwa ka ipelaetso ya UDC ka 2019 ye court e kile a supang gore bone e le court yone existang gompieko ga ena dithata tsa go lebelela dikgang tsa ditlhopo ya no ha re ka tswelela ka seemo se tshwanang le se it is likely to happen again. Ke a leboga. Thank you very much. That is why in this clause, one of the duties of the constitutional court,
gore a ditlhopho di tsamaile sentle because of that experience. Is well documented. Le bone ba itse ga motho a re ga gona vacuum, the vacuum is there. Re kana rana le ditlhopho di ka rena le di election ya ga re tsena ka motho a re wa sa ka ba tebe ba re no rona ga rena thata go dira le ditlhopho. So these are facts. So there is a vacuum, of course. That is why we need this constitutional court as a matter of urgency. Let me rest here, Madam Speaker. Mr. President. Thank you very much, Madam Speaker. Still say, can I live with Tata Lesson and Akotsote? I get to the caramel do a janko murago. And se boela go on. I get to run on a little lagan mutoka bua ale hale. Okay. Eh, me maki bue ke me ha. Ke simolole ka go tlhalosa gore rona ko mahalape go na le leru le lengwe pula tse di tona tse di bogale go na le leru le lengwe le letang re le supela ka ha shosho mokgwalo ha leta ba re le tsosa dipheo ba le bitsa madiphokotse ba bangwe ba khona go phatalla ba sia ba inana e le gore go ta leru le letona madiphokotse ne kere ke simolle hela go iketlile jalo mme ke bo ke tlhalose gape gore ke tletse ha go tla go akantshana le botlhe ba mo ntlong ye barongwa ba batho barongwa ba setšhaba go akantshana le bone ka dikgang tse di amang lehatshe tse di amang setšhaba e le dikgang tse di mašeta tse di tlhokang kelello tse di tlhokang neelano le kabelano ya megopolo ka mewa e edileng mme gone mo go bo go tlhoka gore botlhe ba bane ba amegang ba ba tlhokang gore ba bo ba tsaya karolo ba nne teng go maswabi gore e re ha dikgang di phagela jaanong di palamela go bo go inewa naga go lo ga teng ga se selo se se siameng tota ke go nyatsa bone ba ba go romileng ha o dira jalo megopolo e abelanwa ha melao e dirwa ha ntlo e nang le dithata tsa go hetola go dira melao ka tlase ga tsetlana ya bo 26 section 86 of the Constitution of the Republic of Botswana. Parliament must make laws for the good government and the peace of the Republic. And those laws are made here, right here. Anyone who flees from this sacred site of lawmaking abdicates a very profound responsibility given to him or her by the people of this country. And so those constituencies, as we speak, are not represented by those who were designated. I will represent them from where I stand. A lot of ideas have been bandied about the Constitutional Court. I'm here to deal with these dispositively and comprehensively. And I'm going to speak softly because I want to speak to the hearts of the people of this country and any people of goodwill and conscience. That songstress of freshly ground fame, Zolani Maola, is the one who said, "Speak softly. You speak to my heart.
I want to speak to the heart. And Tracy Chapman says, be careful of my heart. Be careful of my heart. We are here to discuss the law. Re tlo go bua molao ha. Ra tlhoagala ha re dira jalo. Ke gore jaanong re tsana mo go yone tiro e le e rometsweng gore le tle go e dira ya go dira melao ya go bua ka melao. Re tlo go bua molao ha. Me molao go na le ka ha o buiwang ka teng. O harologanya le ditshele le tlonto kwa le dipolotiki tsa ko mekgwatlheng. Molao o na le ditsamaiso tse di hapegileng tse di tlotlegang tse di kgontshang gore dikgang tsa molao di begwe ebile di begege sentle. We are going to discuss the law first because the role of this House is to make laws, as I've indicated, under color of Section 86 of the Constitution of the Republic. We are going to discuss law because the issue of the Constitutional Court is a legal issue. It requires lawyers, and any lawyer here must be on red alert because I'm going to drop down bombs, legal epithets, principles, and I'm going to explain them carefully and thoroughly. And as I go along, feel free to stop me and seek clarification so that I explain. I had wished that our colleagues would be here because in sum and substance I'd come here for them so that these issues don't confuse and confound them in the manner that I have observed. I was here to clear any confusion. And I started this way. The issue of the establishment of a constitutional court for the country is not a new issue. There's nothing new or novel about this idea. In fact, let me make a jarring proposition and say, this country, in fact, has a constitutional court as we speak. There is a constitutional court. As I stand here, since independence, this country has had a constitutional court. How did it have a constitutional court? Go to the Constitution itself. That document, which itself was an addendum. Our Constitution was an annexure. It was an addendum to the Order in Council of the 3rd of August 1966, Order number 1171. That was promulgated pursuant to an act passed by the British Parliament, the Botswana Independence Act. The Botswana Independence Act addressed and changed circumstances that had been brought into existence by a previous order in council of the 9th of May, 1891. History. You can't discuss these things if you are ahistorical and atemporal. You must understand the history of the constitution of this country. The better to understand the institutions that the Constitution has set up and the interplay of these institutions. The Order in Council of the 9th of May, 1891, declared Bechuanaland then a protectorate. And it was a protectorate until the same parliament, yone parliament ya ko inyelane, ye irileng ka order in council ya 1891, ya tlhalosa gore lehatshe la Bechuanaland ke le ka tlase ga tshireletsego ya ga mmamosadinyana. Bona jaanong e tlamega go dira molao o mongwe o itholang tshireletso ye o no o hile Bechuanaland. E dira molao
o diragatsang se o bidiwang Botswana Independence Act, passed by the British Parliament in 1966. Pursuant then to which Act of Parliament, the Order in Council 1171 of the 3rd of August, 1966 was promulgated. What did that Order in Council bring? It gave us this constitution. It was an addendum, it was an annexure to that Order in Council, 1171 of 1966. Independence granted. But let us deal briefly with the Constitution, this addendum. How did it come about? The addendum came about because there were two constitutional conferences. One was held in 𝗕𝗏𝗘𝗦𝗘𝗏𝗧 in 1963, discussing a constitution of a possible independent Botswana. We have complained about that conference. Re ngongoregile ra re phuthego e ne e bua ka molao motheo wa Botswana ka 1963 ko 𝗕𝗏𝗘𝗦𝗃𝗧𝗑 go ne go tsile ke ne ke le ha maloba ke le tlhalosetsa ba ba ne ba tsaya karolo ke ba merahi e gompieno o e bonang e tlhagella mo molao motheong wo go twe ke yone e metona mo go e mengwe. Sa bobedi botlhe ba ba ne ba tsaya karolo e ne e le borre go ne go sena mme mo teng, go ne go sena banana, go ne go sena merahi e mengwe e ne e sa emela ga ya tsaya karolo mo go betlweng ga motheo wo ko phuthegong ya 1963. Ga bo go nna le latelang ya 1965 ye o e tshwaretswe ko Inyelane o kgona go bona gore jaanong e bile le go goroga ko bangwe ba ne ba ka se ke ba goroga. Motheo o dule mo diemong tse dintseng jaana. Ke jaaka o kgona go bona ka ha o agegileng ka teng mo mererong e ama merahi le ditshwanelo dingwe tsa batho. Jaanong ha motheo o sena go tlisiwa wa bo go nna le boipuso lehatshe le la bo le tsamaisiwa ka motheo o. Motheo o na le ditsetlana mo teng go na le go lo mo go bidiwang go twe Bill of Rights. Bill of Rights ke karolo ya molao motheo e bile rona kwano re senang dithata tse di kalo tsa go ganana le yone kana go itsolola. The Bill of Rights is an international standard of adherence to the fundamental human rights flowing from other international instruments like the Universal Declaration of Human Rights and many others. Gora gore ebile ke yone ntlha e ke ta gorogang go yone ha ke ntse ke le sedimosetsa dilo tse gore molao wa Botswana o agegile jang ke eng re tshwanetse re tseye tsela e re e tsang gompieno. One molao motheo, the Bill of Rights, go tewa ha o tsaya constitution ya Botswana, Bill of Rights, go tewa section go simolla ka section 3 go itlela section 16 inclusive ke yone Bill of Rights. Section 3 yare, whereas every person in Botswana is entitled to the following. Every person in Botswana, Khairi citizen, Khairi national, yare, every person in Botswana. Upe yo mo Botswana. Una le ditshwanelo tse: life, liberty, security of the person, and the equal protection of the law. Section 3, Constitution of the Republic of Botswana. Ke yone foundation ya Bill of Rights. Go kile ga nna le manganga le tlhoko tumalano mo case nngwe mo lehatseng le la itse bidiwa go twe Attorney General versus Dow. Bua molao ha o bua you reference, you cite authorities, you bring authorities. Ha o ipuele he
le gone ke tla supa gore ke eng go le botlhokwa gone ka gore go na le go ipuelwa hela ba garo ba Puting go buiwa hela go be go ikgalaletswa mo go bueng hela diagente di bua di remeletse mo molao di bo di go bolela gore tsetana ye ko bokete go sekilwe jaaka ke go bolela gore mo casing ye go ibidiwang go twa Attorney General versus Dow ye o ka e bata mo the law reports Botswana law reports page 119 1992 that is the volume the year 1992 Botswana law reports page 119 one of the issues, there were a number of them. The key issue there was an interpretation of Section 3 of the Constitution. Bangwe bari, it's just a preamble. It's a preambular provision. It doesn't confer any rights. The court said it is an overarching provision. It is a rights conferring provision. It is the most important because it is overarching. Section 3. Section 16. I Section 17 is state of emergency. Section 5, your Constitution. The right against deprivation of liberty. Section 10, rights to a fair trial. Section 11, freedom of conscience. Section 12, freedom of expression. Section 4, right to life. You need to have more than a passing acquaintance with this Constitution. It must be written in your heart. You must know it by heart. This is the fundamental document. It is the supreme law of this land. It is the Grundnorm. And any law in this country is valid only to the extent that it is consistent with the Constitution. So the supreme law of this country is the Constitution. Any law that is inconsistent with the Constitution is ultra vires and therefore unconstitutional. It is on that firm principle that certain sections of the Citizenship Act were declared unconstitutional in the Dow case. Procedure, Madam Speaker. This is what I want you to understand. Procedure, Honorable Mayor. My apologies, Mr. President. Ya ke ne ke re ka gore tautona o emetse dikgaolo tse 27 ba sone ba seonga. Ne se gore ka gore ke bona go se 3 minutes. Bogolo re monele nako ya bone batho ba 20 bao gore a wetse netu ya gago because akere ba bangwe ba le ba BCP ba 16 ba dom ka ba 4 so ke 20 constituencies rona re te re ta ipuelela mo go tsa rona me nna ne ke re gongwe re monela a hetse hela tse 20 tse di setseng ke a leboga Madam Speaker. Honorable Mayor, the leader of the House is working on it to extend the time. Thank you very much. Tota ibile ke ne ke solotse le kampadi o rala di kana thatar ke emiha ke thantholla di khantse ibile ke ne ke eletsa ka bo ke di thantholla rothe re leya ba botse ke gore ba mpotse ba bo ba khotsohale ke ba ranolele di khantse Elucidation. ke maswabi gore ba bo ba seo Elucidation. Honorable Mayor. Thank you, Madam Speaker. Nekere me akere jaka tautona abua. Hanne bale ha ne go tla nna ka o le thata. Me kere akere me ga go molato re ka rontso tsweletse tautona ntsa tsweletse. Ba nna le sagakolo di be ba boa akere ga go molato Madam Speaker. ke a leboga bakauleng ke ne ke tlhalosa Bill of Rights mme ka Bill of Rights ke batla go tlhalosa gore even in the new
process, the comprehensive constitutional review, there are certain parts of the Constitution that you cannot do much about. And one of those parts or aspects of the Constitution is the Bill of Rights. First, because our government is a human rights government. But on another level, we are bound by international law in two ways. One, we are bound by what is called the 𝗕𝗂𝗘𝗧𝗜𝗢𝗡 of public international law. Customary rules of international law. 𝗕𝗂𝗘𝗧𝗜𝗢𝗡. We are also bound by obligations under public international law that we have voluntarily assumed. We are signatories to certain international instruments and conventions. We are bound by them. They tell us in relation to human rights what we can do and what we cannot do. Ke sone se re ha ditshwanelo tsa batho di tsulwa le tsa basarwa mono re bo reka o mangwa le ke United Nations le ke makgotla a mangwe ba reng ba re le hapana le dikano tsa lona tse le ikamantseng le tsona ke sone se go na le go lo mo go tweng the principle of pacta sunt servanda. You are bound by these obligations that you voluntarily assumed. You are bound by them. Pacta sunt servanda. So the Bill of Rights is there. It's cut, dried. So even as we go into the comprehensive constitutional review process, the Bill of Rights can only be made better. We cannot whittle it down. That's number one. Number two, the Bill of Rights is not a part of the Constitution that you can subject to majoritarian impulses. You can't. I say Baba Ntibarialo, Baba Palo Ekota Sibari. Bill of Rights has said. It is not subject to the vagaries of political partisanship. No. All of us, whether you are BCP, you are BDP, you are bound. UDC, you are bound. To the same degree. These are basic principles. Elementary, my dear Watson. Elementary. Jano. Constitutional Court. Section 18 of the Constitution says, where any person alleges or believes or becomes aware that certain of his or her rights as enunciated from sections 3 to 16 of this Constitution are, and there are three circumstances, are being violated, have been violated, or are about to be violated. Section 18, subsection 1 of the Constitution. Yare motho yo mo sengwe sa diemo tse kana tsotlhe se a ka se dira ditshwanelo tsa gagwe di tsuolotswe di a tsuololwa di gomagomela go tsuololwa motho yo o ka tabogela ko High Court a go dira a go hemela ditshwanelo tsa gagwe tse di a di tsang kae mo molao motheong ke eng gonemo. It's a constitutional court. And the High Court is therefore designated as the court of first instance, yes, but the court that interprets the Constitution. Madam Speaker, Madam Speaker, procedure negere ke gore ke re ke kope gore ka ha re bonang re dilwe ke gore be re ntse re mekamekana le batho ba ne ba ikeletse go tswela konte
ebile re bona bokete ja dikgang tse ne di kwata go move gore re oketse ntu ya go nna ka palamente go ema ka nako ya 30 go heta nako ya bosupa 7:30. mme ebile ke re ke kope gore if it's permissible gore extend the nako ka nako ya ga tautona sa hitile ya his intervention. Ke a leboga. Leader of the House, I think I can know o kopa gore ke ne ke santse re ba akanya le PC gore re tla re okeletse tautona his time to debate. But at least you covered that 1 year extension of Parliament, but now we need to extend his debating time. Continue, Mr. President, re tla e bua ntse o tsweletse. Leboga, Madam Speaker. Clarification? Era. Ke a go utlwa tautona. Especially Wa inela hela ise ke go. Oh, hey. Hey, continue. Continue. Hey, ke a go utlwa tautona. O bua ka section 18.1. E buang gone gore o pe e leng goreng wa akanya gore ditshwanno tsa gagwe di ka tswa di a go tsololwa. O na le thata go atumela lekgotla la ikuelo. A se se ra gore ha ile gore process e re followang ye ya go introduce a constitutional court gompieko in one way of reviewing our constitution. Ha ile gore gona le ope kana lekgotla lepelele le le ngongoregang kana le le ipelaetsang le ka dirisa this section. Ke a leboga. A ke re yone ya tlhalosa ya re ope yo dumela gore ditshwanelo tsa gagwe tse di dibetsweng tsa ruri hadiwa mo ditsetaneng go simolla ka ya boraro go itlhella ka ya 16 mo molao motheong di a tsulolwa di tsulotswe kana di gomagomelwa ke go tsulolwa o ka tabogela ko lekgotleng lone la High Court. Ke gore ke supa ka ntlha ye gore there already is a constitutional court in this country, and it is the High Court. The question then becomes, why do you need anything else? And that's what I will deal with. And I will deal with it at length. So that go ska ga nna le ope ona le ketsaetsego le nna le tsiediwa mo ditseleng go twe ga go tlhokagala ebile ga la tsenya batswana mo tirong ye le e dirang. Kgang ya Constitutional Court go kile ga nna le a commission e bidwa go twe the Aguda Commission. Aguda ne le a judge of the Court of Appeal in this republic. Ke mongwe wa di judge tse di ne di ntse mo case-eng ya ga e bidwang e ne ke e bua kgantele Attorney General versus Dow. Ke mongwe wa bona. E ne e neetswe di thata tsa go thodumela seemo sa makgotla, our courts, gore di ka hetolwa jang tsa tokahadiwa tsa ntšhahadiwa gore di kgone go dira tiro botoka. One of the recommendations of the Aguda Commission was for the establishment of what they called the Supreme Court, a Supreme Court. Gore go tsewe mo go leng teng go bo go subokwa go bo go bewa sentle jaanong go bo go dirwa Supreme Court. Ena ska ya amogelwa ke babusi ka nako eo. Ra tswella ka seemo se re ntseng re le mo go sone. Mo bošweng jaana go nnile le mo go ne go tsamaiwa go batiwa batho maikuto go twe go batla go hetolwa molao motheo ke lekoko le le ne le eteletswe pele ke former Chief Justice 𝗕𝗏𝗘𝗦𝗘𝗏𝗏. If you go to that report of the 𝗕𝗏𝗘𝗏𝗏 Commission, at page 141 of the report, 141, Bari, megopolo e tswang ko bathong ya re go tlhomiwe a constitutional court. O bo re batho ga ba bolelelwa, batho ga ba rate, batho ga ba itse, batho ba re
mo go tsamailweng mo gate satane kile a re a botswa ke modimo gore o tswa kae wena o ntse o le kae a re ke tswa go tsamaya mo lehatsheng le go gobeya mo go lone. Dibotelo Commission e tsamaile mo lehatsheng ya gobeya mo go lone, ya tla ka megopolo ye e tswang ko bathong. Batho ba reng ba buile ntlha tse pedi, which points are recorded at page 141. Ba re there must be a constitutional court and an appellate court, an industrial court of appeal. Ba bua dio tse pedi. Batho ga ke re mapolitiki kana ba ese mapolitiki ka re batho ba lehatsheng. It is recorded, and I'm citing to you the page number in the Dibotelo Commission, 141. Now, at page 142 of the report, the commissioners say, we do not agree with what the people are saying. Listen to this. Who is now taking the decision here? Not the people. The people have spoken. The people have instructed. The people want a constitutional court. Dibotelo and the commissioners say, we do not agree. This is the reality. Re Dibotelo le ba nana nabo ke bone ba ba tsang tshwetso ya gore ba ganane le se batho ba se kupileng ebile ba se laetse. Ka jalo betso ga go boammaruri go emella o bore Batswana ga ba itse, Batswana ga ba batle, Batswana ga ba rate, ebile Batswana ga ba na keletso epe ya constitutional court. Batswana ba buile ba re ba laetse the Dibotelo Commission. Now, the High Court as a constitutional court. Negibuaka section 18 subsection 1 of the Constitution. Honale section 18 subsection 3. Hearing. Where any matter in any lower court, involving these rights adumbrated at sections 3 to 16 inclusive of this Constitution, alleging a violation thereof in any proceedings at a lower court, a person aggrieved must come to the High Court to ventilate that gripe or grievance. Ke gore ke le tlhalosetse ke le tlhogaletse le tele ditlhaloganye diotse ke le reile ke re molao is common sense. Hang on, Mr. President. Hang on for a second. I understand the Leader of the House has a motion to move. Thank you, Madam Speaker. I rise to move in terms of Standing Order 27.1b that we extend today's sitting by 1 hour 30 minutes so that instead of concluding our business at 1800 hours, we conclude at 1930 hours. I move accordingly, Madam Speaker. Order, honourable members. The question is that the motion be agreed to. Honourable members, the question is that the motion be agreed to. As many as have the opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. The ayes have it. The ayes have it. You can continue, Mr. President. Thank you very much, Madam Speaker. Thank you very much, colleagues. I was dealing with section 18, subsection 3, which says, let me finish the point. It says, where in any proceedings in any subordinate or lower court, a matter implicating the rights enshrined under sections 3 to 16 of the Constitution arises, that matter must then be referred to the High Court.
Matters involving violation of people's rights normally arise in criminal cases in the magistrate courts. And when a matter implicating the Constitution arises there, the proceedings, when it is raised by the parties, the proceedings must adjourn and the matter must go to the High Court. This also comes under Section 105. It's Section 18, subsection 3, and Section 105 of the Constitution. Yari. Ha go ka tlhagoga mo tshekong di pehela gore ditshwanelo tsa motho di a gata kwa kana ga di tlhatswege sentle kana go na le mathata. Tsheko eo e eme, kgang eo e bo e isiwa jaanong ko High Court. High Court be ya go rarabolla yone ntlha eo hela. Dikgang di bo di boela ko ne di le teng di a go tswelela. And that also, there's an order of the High Court, Order 70, I believe it is, that enables this to be done. Now, here's an aspect that is problematic, which requires a constitutional court. Here it is. The magistrate seized with the matter must make a determination. The magistrate may say, the matter you are raising is frivolous and vexatious. Abaya ko High Court to appeal this. If the High Court, your Honor, says, this claim you are bringing is frivolous and vexatious, your Honor, High Court, then that's the end of the matter. Me a kerela itse gore ha o ngoregela ditshwetso tsa High Court o tabogela kae go Court of Appeal. But here is an anomaly. Here is a constitutional aberration which says where you are complaining about your right and the High Court says your complaint is frivolous and vexatious, you cannot then appeal this ruling, this decision, to the Court of Appeal. Ga o letelo roe go Court of Appeal ore kana batho ke ba mpelemela ke lela ka se bari sello sa me ga sena boleng. Court of Appeal e khoreletswa ke molao gore e ka go reetsa Court of Appeal. Gora gore tshwetso ya ditshwanelo tsa gago ha go tule ga o reediwe go ile hela jalo ka wena o ya kae ha go ntse jalo ga gona mo seemong se re leng mo go sone ga gona ha go ka nna le constitutional court ha diemo tseo di ka thagoga o itse gore o ya kae ga go belaetse o ya ko constitutional court ditshwanelo tsa gago di a jaanong go a go tlhodumelwa di bo di sekasekwa ke ba ba lebaganeng tota. There is merit in the establishment of a constitutional court. That's the first thing I want you to practical. As matters stand, you don't need anything else. Practicality says there must be a constitutional court. Because if a person comes under 18.3, under 105, and he's told by the court, High Court, your claim is frivolous, it is vexatious, then it is kadit kwa STO. It's the end of the inquiry. No. You must be able to go further and have a higher court, a court of higher instance, determine your rights. That's a constitutional court. Common sense. I go now poke as you and Kimola, hella you tally healing sin. Omoto, hella ya. Oliver Wendell Holmes, Mona Mutsera, you are America, you 2 million Tata. The life of the law has not always been logic, it is experience. Experience. Hella to need to look on it. It's on able to jamola. Clarification. What the taka. Yes, sir. Mr. President,
mo ntlheng ye o e buang ya therisanyo le batswana ke gopola ka nako nngwe ha le kwala manifesto wa umbrella for democratic change le sologetsa batswana gore le taba thusa ka constitutional court e le morero o ne o tsenetse lehatshe lote ke gopola gape ha batswana le bone ga ba rerisiwa ka dibotelo commission ba supa gore ba bata constitutional court jaanong ke gopola gape gore o ka re maloba mo bekeng e hitileng ne ra phuthuwa mo holong ke maitsanape mongwe a re lotela ditlhaloganyo a re neela position ya gago a ba tsamaya ka dikey seemo se o bona ke tere mo go sone a ke dumela ke tsaya gore a motho yo se mo palamente o ka laela batho ba le ma palamente gore le go ngala palamente ka gore ga go dumelane le mogopolo wa a so se ga se go latlha boikarabelo o le mo palamente o letella mongwe hela wa motlhalihi go go ntsha mo tseleng ne ke re tlhalosetse ba tsana gore kana batho ba ngadile ke ba haba ba re editse ba le mo maemong a batswana a parliament. Thank you. Batlhalihi le bona ha ngwa gare re batlhalehe bona batlhalihi ga re batlhalehe a ke re le rona re tlhalehile hela mongwe le mongwe o botlhale mo lehatseng ke sone se ke le rang ke re molao ga o thata bile ga o tsietse mongwe le mongwe o tlhalehetse diagente angwe di kgona go le tsietsa di o tshopa di o kgabisa di o re mme one o tlhamaletsela jaaka utlwa ke bua gore ha o tabogela ha o re o tlile go itela o bota wa go te gare go amogele mme o helela goneha rona ra re a go nne le ko e ka reng ha o ga nnwe ha wa ya teng wa go rediwa gape jaanong go se kwa latlhwa hela constitutional court e tabo e bereka goneo ke santlha sa bobedi ke ise constitutional court is a court of first instance ga se lone le khota le le go godimo le le go mankalankaleng mo makhoteng in the hierarchy of the courts e go tlase go ra gore ha e sena go ranolla molao motheo ha e se mo mabakeng a ntseng ke a tlhalosa o ka philela ko court of appeal jaaka go diragetse mo makgethong a le mantsi mme court of appeal yone e bo e ka tsa tshwetso jaaka e thola e ditsa e bo e re ga ra amogele kana ra amogela ke batla go le ha dikai tsa go le supegetsa gore diemo tse di kgona go nna jang le gore yone court of appeal the dynamics and the challenges of the court of appeal as presently constituted or as it then was key. The High Court is a court of first instance. It's not an appellate. It's not a final court. So when it pronounces on your rights, that's not a final decision. It is appellable to the Court of Appeal. And if it grants you your rights, the Court of Appeal can decide no, for whatever reason. Ke sone se le one Court of Appeal ya hosa nako tse dintsi ha ngwe bo le bone ba lemoge gore ba husitse ba hosa mo dikganyeng tse di mmalwa Court of Appeal mo case e nngwe e bidiwa go te 𝗓𝗓𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 versus the state go ne go buiwa ka sections 165 and 167 of the penal code go te they are unconstitutional. They discriminate on the basis of gender. Let's say him. The Court of Appeal then, very interesting judgment. If you find that judgment, you read it. The judge was a Tanzanian Roman Catholic zealot, Mudumedi yo hiteletse, na bidiwa Justice Moikasu. Abatsa mola wa obela kwa. Abatsa tumelo ya gagwe ya seroma ba e sitlhega mo molaong a ba ranola a rathasekwa ga bo go iwa ko Court of Appeal. Court of Appeal ya re ga re dumalane le Moikasu ga re dumalane le sengwe le sengwe sa se buileng re dumalana le yo emetseng moikwedi o na emetswe ke ene o emeng gone ha go mpie ke ena na emela ba ikwedi ka bogale jo bo akgamatsang ha go ta mo ditshwanelong tsa batho ha ngwe le na le go retsa batho ba isiko ba emele ope ka ditshwanelo tsa ga ope ba le pheusa mo tseleng
le re etse bone ba ba kileng ba lwa dintwa tse ba tshologa madi ko mathabanelong ba sikere sefapano sa go hemela ditshwanelo ba re dumalana le wena sengwe le sengwe se o se bua mme bothata ja rona ke gore o ka re setšhaba sone ga se ba re the society is not ready ke ne ka ba ra gone ko court of appeal ke re nnyaa se ipateng ka society batho ba ba seng ready ke lona buang hela gore lona you are not ready. The society out there has never been more ready. Order, Mr. President. Ne ke batla go tlhalosetsa batswana, Mr. President, gore looking at the weighty matter e leng gore o e tshwere ha le situation e diragatseng mo parlamenteng go botlhokwa gore go okeletse nako ka gore ga re ka go kgaola batho ba bangwe ga ba itse ba tlhaloganya gore go diragetse ebile go diragalang ebile ke re tlhoka constitutional court. So ne ke re ke invoke stating order 102.3 gore ke go okeletse ka hour. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tse. Ke ne ke santse ke supa mathata a re ka kopana le ona. Jaanong Constitutional Court e lebagana le diemo tse di tshwana le tsa Ushiwa Kanane le kgotla le rile the society is not ready. O to bone jaanong a few years down the line the law has not changed, the same law, nothing has changed. Now ba dumalana le se se ne se buiwa ko case ya ga Kanane gompieno in the 𝗥𝗲𝗊𝗊𝗔𝗊 case. They basically dusted Kanane and made it a judgment, which they should have done then. But the point I'm making is that the Court of Appeal does get it wrong from time to time. And one very critical and dangerous area in which the Court of Appeal does get things wrong is in relation to elections, electoral matters, electoral petitions. Section 106 ya Constitution yar. There is no you cannot appeal as of right. As of right. Very precise legal language. You cannot appeal as of right in a matter that involves the membership of the National Assembly that implicates Section 69, subsection 1 of the Constitution, which deals with election of the members of this House. You cannot appeal as of right. It doesn't say you cannot appeal, because there are two ways in which you appeal. You appeal as of right, or you appeal by leave of the court. If you appeal by leave, you must go to the same court that decided against you and apply and say to them, please allow me to appeal to the Court of Appeal. That's an appeal by leave. And they can look at your matter and then grant you. And the basis on which you appeal there to move the court by leave is to say to them, another court may come to a different conclusion. Another court, isn't lona le tsere tshwetso mme ba bangwe bone ba libile one mabaka a la libile go na le kgonagalo ya gore bone ba teko tshwetsong e harologanang le ya lona. That's an appeal by leave. So Section 106 does not prohibit an appeal by leave in a matter involving Section 69, subsection 1 of the Constitution. What does the Court of Appeal say? It says it does. It is wrong. The Court of Appeal was palpably wrong. They were wrong. They were wrong on a very simple reading of the provision, Section 106. They were wrong. But then what do? They kill a petition. And election petitions are very emotive issues. Go ka nna le dintwa ha batho ba ka se ka ba dumela gore ha ba ngongorega ka maduo a dithopo
go na le ko ba reediwang teng ga ba ka dumela gore ba kgorelediwa jaaka Court of Appeal e tlile ntse e tla e dira throughout. This is not the first one. Ke kile ka emela Reggie Ratile in an election petition at the Court of Appeal. And I said to the Court of Appeal, dilo tse le di dirang le go dira gore batho ba se ka ba tlhola ba letsatsi ya gore ba ka ta go ngongoregela maduo a dithophokwano ba tla ngongoregela ko mekgwateng go be go nna le dintwa ba ntha ba ra wa re tshosetsa ka ra ke le tshosetsa ke le bolelela boammaaruri Mephato Ratile versus Election Commission. Di kgantse batho betso me magala ra gatile ra tsamaile ra itse ke sone se go leng botlhokwa gore a ska ta gatwa ke bape a ba hisa re tlhogaletse bangongoregi ba ipelaetse ba ba batang go a go supa gore ditshwanelo tsa bone di a gatako re ba direle tiro motho ba e go nne le ko ba kang go itela teng ga utlwala ba radio. Very important. That's the one. The other part is this: why you need the Constitutional Court. Go kile ga nna le tsheko e nngwe ya batho ba bane ba tlholetswe lesu ba ile ba tsoga ba kalediwa ka moso ga bo go dirwa an urgent application gore go emiswe kaletso kana go kaleditse High Court ya bo ya go hella ko Court of Appeal. Court of Appeal ya bo re ba kalediwa Gwara Motswetla and Brown Maue banna ba kaledi ba bueledi ba bone ba o ba tabogela ko court ba ne ba emetswe ke monna o mongwe nya o bidwa 𝗕𝗶𝗶𝗏 mongwe ba thalehedi ba ba go godimo thata ba o mantswitswidi wa makgaola dilage 𝗕𝗶𝗶𝗏 ga go sekwa khanye ba buswa High Court yano e hapana le Court of Appeal. A ke re o bona gore go mo go diragala jang. Court of Appeal e go godimo, High Court e go tlase. Mme Court of Appeal e ganediwa ke High Court. Ya bo re ba ska ba kalediwa. Ya bo ibile tsheko ya bone ne sa tsamaiswa senta ba go seka sesha. Ene re be for da ba go ba seka ba thokwa molato. They were acquitted and discharged. But they were going to die. They would have died the next day. Now, this window, this anomalous window, enabled them to survive. And this has happened over time. Recently, la gakologelo mo casing ya ga 𝗕𝗜𝗟𝗃𝗧𝗜 Una ipelaetsa a re ditshwanelo tsa gagwe ka ga tlase ga ditsetana tse, in particular section 10 di tsulutswe jang a re mo kganyeng ya me ya boikuelo e rile ba tsereganyo ba Court of Appeal ba nkathola ba bo ba dirisa mahoko a builweng ke tautona go gongwe a re borukhuti jo bo ntseng jaana bo tshwantse bo kgalemelwe ke dumela gore ga ba ka ba dirisa ditlhaloganyo tsa bone ba tsere gone mo ga bo go ba rotloetsa ga bo go ba dira gore jaano ba ska ba akanya a rialo o ka dumalana nae o ka ganana nae yeo ga se kgang eha a ke re mmene wa ngongorega o ngongorega ka ditshwanelo tsa gago a re section 10 a re section 10 ha e re sentence fair trial ya karetsa go itlhalla ko bohelong fair trial. My rights to a fair trial have been violated because the judges of the Court of Appeal referenced some remark that was made by the president elsewhere. So, High Court ya bo e dumalana nae ya bo e mogolola la itse rona go lwa malatsi kana le 5 kana le ka ha bo go tabogela ko Court of Appeal. Court of Appeal ya bo e bua dilo di dintse a re nya a monno ya bo elela ko tronko ibile le dikatholonyana tsena di netso ra di oketsa sa bo se sengwe sa boraro ke gore a High Court yano e emise mokgwa wa gore ha ditshwetso di tserwe ko godimo yone be a o ta di hetola ko tlase
ya re ke lenyatso gone mo Court of Appeal. Go raya gore bo Brown, Maue, Motsweta ka thulaganyo e teng e ga gona bape ba ba mo diemong tseo ba ba ka tholang ba thusega ko High Court. Go raya gore go tlhokagala Constitutional Court. A kere ke yone e tla reng diemo tse ha di tlhago ga dintse jaana batho bo ba ka siela ko go yone ba go itela e le la bohelo ba rediwa ba thobosediwa kana ba amogelesega. Rekata morupisi o na ya ko Court of Appeal ba tswa go mogana ko mme gongwe o na ka eletsa go hetela hape jana gore mme ga ke bone gore ba e lebile sentle lekgotla le se le jaanong le le go godimo ga bona lone gongwe le ka tsaya tshwetso e harologaneng a ba ka bana ile teng lekgotla leo ke le ke Constitutional Court. Re bua ka diemo tse di tshelang yone Court of Appeal e kile ya re yone go bua yone tota e bile mo go khatha morupisi ya re ha ona le ngongorego ka bo sa ya ko High Court ka bo tsile ko go rona ke re re ntshitseng tshwetso ya bohelo o ka bo tsile kwana ha o kwa ya go pega jaanong e le bala yone Court of Appeal gore pele ga case ya ga khatha morupisi go nnile le case ya monna mongwe o bidiwa 𝗕𝗜𝗟𝗑𝗦𝗡𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 o duetse monnanyana o ile ko Court of Appeal a re batho beso ka tholo tse ke di neetsweng ke tswa go nna ko kgolegelong go hita sebaka se ke ne ke se tshwanetse bile ke sa atholetswe ke tsulutswe mme phoso e dirilwe ke lona Court of Appeal ha le calculator nako e ke tshwantse ke nne ko kgolegelong la dira phoso la bo le mpa sebaka se se hiteletseng ke ha a ke re ba rile go tuwa go gompieno ba re go tuwa go bona pele ga ba riana o duetse monnanyana o ile go bona ba re Court of Appeal ya re sekasekile mabaka a kgang ya gago ra bona ke boammaaruri ga wa direlwa sentle re hositse re go hoseditse mme rona ga gona se re ka se tlholang re se dira ba dirisa tsetana ya molao principle e nngwe gate functus we are functus officio re heditse ga gona gore re ka tlhola re reng boa ha ile sengwe ya go kopa ko go botautona ba ka bona gore bone ba ka gore go bua Court of Appeal ye mo go morupisi e reng o tshwantse o ka bo tsile kwa mo go monnanyana ya re e o tsile ra bona bile ga ra go direla sente re dumalana le wena o duetse monnanyana mme ga gona re ka re a ke re wa bona bothata jo re bo direlwang ke ditsamaiso tse re mo go tsona jaanong Constitutional Court ke lekgotla le le go godimo le tla reng dikgang tse ha di tadintse jaana di bo di ka ya teng di thamaletse di bo di ka go rarabollwa jaanong go sena yo go tweng nya ga ra go direla sente mme a gona re ka re jaanong thuso ya ga o duetse monnanyana e tla tswa ka ya go ntse jaana ka gore molao o tshwantse o mo sireletse Section 3 ya Constitution ya re equal protection of the law. Where is the equal protection of the law for o duetse monnanyana? If the Court of Appeal says yes we wronged you but we can't help you, where is the equal protection? It's a violation in and of itself of Section 3 of the Constitution. That requires ventilation before a higher court, which is the Constitutional Court. But there's another reason. Ke lebela mabaka kore ke a gasa le mantsi. Mabaka lebaka le lengwe ke ile. Ke rile High Court is a court of first instance. It's a lower court in the hierarchy of the courts. Gona le sengwe mo molaong ha o bona di agente di rata go saeta di case ya ba bo ba direla gore gona le tsamaiso ya molao e reng ha le khota le kile la tsa tshwetso e ntseng jana lone le khota le ha kgang e tshwanang le e tamogo lone ga e le ka ke lone le khota le la tsa tshwetso e hapana le ye ha mabaka a tshwana tshwetso e tshwantse le yone e tshwane go sa kgathaletse gore batho ba bane ba seka ke boma go mo go bidiwa go twe 𝗕𝗜𝗟𝗘𝗦𝗃𝗧𝗜 mo molao 𝗕𝗜𝗟𝗘𝗦𝗃𝗧𝗜 et non quieta mover, stand by past decisions and do not disturb things at rest.
La bona gore injustice go tewa eng? Jaanong injustice, because ha batho ba ya ko makgotleng, the court is a forum of recourse and complaint. Batho ba tshwanetse ba nne le ko ba ka itelang teng ha ba sa irelwa sentle a ke puso a ke mang. Ha mabaka a ntse jana batshereganyi ba bangwe ba ba re kaelang ba reng bone. Mo caseng e nngwe e bidiwa go te 𝗕𝗏𝗏 versus the Attorney General for Trinidad and Tobago, 1936. Appellate cases, page 332. You go back quote, Madam Speaker, and the quote I will render. Please do. Appears at page 335 about justice. A judge there, Lord Atkin says, justice is not a cloistered virtue. She must be allowed to suffer the scrutiny and even loud comments of ordinary men. Unquote. Lord Atkin. This thing called justice, has it pirisa gaope? So ntse se bewe mo pontsheng le batho hela ko mekgwate ba khone go akgela gore go mo a go a siamang. Justice is not a cloistered virtue. 𝗕𝗏𝗏 versus Attorney General for Trinidad and Tobago, Lord Atkin. And the same Lord Atkin goes in another decision, three years before he died. He died in 1944 at the age of 77. Died from bronchitis. Brilliant judge. He makes another very powerful statement. He says, when the ghosts of the past stand in the path of justice, clanking their medieval chains, the best course for a judge is to go through them undeterred. Lord Atkin. Case United Australia Limited versus Barclays Bank, 1941. Appellate cases, page 1, and the quote I gave you is at page 29. When the ghosts of the past stand in the path of justice, clanking their medieval chains, the best course for a judge is to pass through them undeterred. When 𝗬𝗏𝗧𝗦𝗏𝗏 comes before a court and says, I've been wronged, the court must not invoke precedent and say, we can't help you. Those are the ghosts from the past. They are clanking their medieval chains. What is the best course for the judge? To render justice. Pass through these ghosts undeterred. And this case was cited in a Zimbabwean case. Even with the Zimnat Insurance Company versus 𝗕𝗏𝗏𝗧𝗏𝗏. Reported in the 1990 volume 2 of the Zimbabwean law reports at page 143. Ke le rele ke re molao ha o bua o tshwantse o tshegetse ka di tsetlana le sengwe le sengwe se kwa bua hela di agenta di dire jalo. This judgment is reported in the Zimbabwean law reports volume 2 1992 page 143. It is also reported in the 1992 volume 2 of the South African reports at page 826. And this statement by Lord Atkin, a part thereof is reproduced at page 833 of that judgment, as reported. Ke molao betso. Ha o itse o tshwantse o begele batho jana ba o utlwe le bona ba kgone gore le bona ba tsena go di bare ba o buetle. Le kgone go bua ene o ka re ke lona le ne le o tshwere. Ska la bolela gore ne re utwa ka boko. Le re nya molao ke a o itse. Zimnat Insurance Company Limited versus 𝗕𝗏𝗏𝗏𝗏. O tlhalosa no o menne phata o kanotse se huba. Gona o po ka go re nsepe.
le tsone diagente di kgona bona ba go phatlalela molao o ntse yana ke common sense and ke batla gore dilo tse re di tlhaloganye ka gore batho ditshwanelo tsa bone di a tsologa ka the structure of the courts bo ba sa bone thuso ba kgannwa ke tsone maparego onea. The establishment of the Constitutional Court will remove all these barriers, boundaries, and barricades for people to ventilate their rights. We are a human rights government. We are human rights. We can't do it. How tsa khanyaga pitseng yone re mmoloka o isimolle go go Roy Sesana and others. O bo bona tsiamololo e dirwang ke makgotla. Roy Sesana o phuta ba ga bone batho ba modimo ba ba senang sepe ba thuswa le ka ditsompelo ba rwalo ba o thodiswa ko lobatse ba itsheka. Court of Appeal, High Court no go sitile di judge di le tharo ne le re Phumapi ready botelo med yo mongwe o bidwa dao na le mote o to bone gore bari ba sa roba ba taba le bantsi ha go ntse go tsweletse bare re supegetseng ka di power of attorney gore a le lona le motsekong power of attorney ya eng. This is a class of people similarly circumstanced. Why do you want to know who the others are? What is of consequence about that? Baha, render justice. Ka lesego la modimo ke bao ba kgona go hetela mme gape nya go itile lona hela ba ba 163 ye nngwe ntse e some ga yo mote go bua le khota ke sone se reng pitseng are ke tswa ko CKGR nna le ba bangwe ba tswa ko metsi a manong ba bangwe ba tswa ko gope ba bangwe ba tswa ko mothomelo re batho ba ko ke ha ke batla go hitwa teng. Court of Appeal ya re a o no le teng mo kganyeng ya ga Roy Sesana a re bate maina go itela le gore yes he was there, he was applicant number 163 bare me a re bone power of attorney ya gago ga re dumele gore no le teng. What kind of justice is this? This is the High Court, this is the Court of Appeal now. And then it violates people's rights. And then the man languishes for 3 years. That's it's a gross violation of people's rights. It redounds against the government, against all of us. We are guilty. Why? Because there was no forum above this Court of Appeal that could have examined this matter afresh. There was nothing. January. No more. No more. No more shall we have people's rights trampled underfoot, even by their government, because there's no recourse. There's no forum for recourse and complaint. The courts have bolted the doors of justice from within. Judge from Benjamin. Lo and behold, it is calamitous when the doors of justice are bolted from within. Yeah? Was bolting the doors of justice from within. And we must sit, those of us who've been in the front lines, every person of conscience in this country, re lebelela go tsulwa ditshwanelo tsa batho ba modimo ba ba isenang madi a go itsheka re bo re go siamehela nya ba ga rona go toka Constitutional Court re bo re ngala ha re tshwantse re bue dikgang tse re ka mewa e edile ga go bere ke jalo batho ba ga rona but kgang engwe ke batang gore le yone ke se ka e tlogela ko morago ke ya gore
Kirile High Court is a lower court. How the US Supreme Court? US Supreme Court. High level di kgang tsotlhe tse di diragala e na le golo mo gongwe di agente di go bitsa di re certiorari le ruta le hoko le lesha certiorari 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 go tewa eng? Go tewa gore lekgotla le le go godimo le na le dithata le sa kopiwa ke ope. Ha le bona gore sengwe tshiamololo engwe e dirilwe mo tshwetsong ya lekgotla le le go tlase, lone lekgotla le le go godimo le bo le bitsa kgang ya teng le re a ete kwano a ke rona le heditse le yone le tsulu tse di tshwanelo jaanong a ete kwano re tsile go rarabolla kgang ye rona. Ha go toka le gore ene motho a ta ba re kopile mme ebile le ha ka re kopa go ntse go siame hela. But because we have supervisory jurisdiction, we can call up the matter in exercise of our powers under this certiorari and hear the matter and determine it. Supreme Court of America. The High Court of Botswana does not have those powers. The Court of Appeal does not have those powers. And the Court of Appeal is not a constitutional court anyway. And we want the Constitutional Court to have powers of certiorari, that any judgment passed by a lower court, past and present, the Constitutional Court must be able to call up that judgment and determine the matter and declare people's rights and issue what is called declaratory relief. That's a declarator. Clarification? Yes, sir. Madam Speaker. Ke ne ke re ke utlwe sente le Motswana a utlwe sente kwa gae. Kana go ntse go buiwa sekgwa sa gore ka gore go siame hela go na le di-court tse di leng teng ga go tlhokagale gore re dire constitutional court ka gore high court e teng, court of appeal e teng. Yaanong o sedimositse sengwe sa gore nnyaa kana Motswana yo senang madi a ona a phile a go seka o ka re yone sekgwa se o se buang kana ke se latini se se monate sa bo certiorari ya motho wa modimo yo o ta kgona gore yaanong ditshenyegelo tsa gagwe le ga a sena madi a go itsheka kgothe be ka tsaya case re nnyaya motho ga ke ra gore o e thatswe sente gone gongwe le ka Setswana ba utlwe sente kwa gae ka gore le go ikepetswe thata gone ya go tsenya dikhothi di teng yaanong ga go tlhokagala go re direng ke tsaya gore Batswana ba ta e tlhaloganye sentle. Go botlhokwa gore kgang e tlhalosege dikhothi di teng mme ga dio a kere ke ntse ke supa ka dikai ga se tsone hela di dintsi batho betso tse di tshwanelo tsa batho di gatakilweng batho ba bantsi ba ba sa kgoneng go itsheka ka gore ga bana tsone ditsompelo kana gore o itsheke mo dikganyeng tse di matswakabele jaana o tlhoka babueledi ga ba tegela ba go lopa madi jaanong ga o sena one madi a go bata babueledi o a go sekwa e mang ke sone se re reng o tshwanetse o sekwe hela o ntse o sena madi certiorari e go kgontsha gore kgang ha e a thotswe ka ha e a thotsweng ka teng lekgotla le ibitse le re bata go ka gore lekgotla le na le mo go teng supervisory jurisdiction over all the lower courts including the Court of Appeal. So certiorari will apply at all levels. Ebile o to bone sengwe about appeals and bothata ja go appeal. There's a recent judgment, I think it was given not more than a week ago by the Court of Appeal. A single judge of the Court of Appeal, 𝗕𝗜𝗟𝗚𝗔𝗍𝗔𝗍𝗔, has hit the ground running. He's delivered a judgment. He says,
ha motho a phila o tlisa mabaka a go a phila o beelwa nako mme ebile go na le madi a bidiwang go te security for costs a o tshwantseng wa duela ha o ka tudisa wa ska wa duela ka nako e beilweng kgang ya gago ya tshololwa ha o tla go le khoteng o tla go kopa gore nya mme se tsholleng mabaka a me a gore ke bo ke sa duela ka nako ke ya mme nka duela gatwe ha o sena go supa gone mo jana o bo dira mo gongwe o supa gore a mme yone kgang ya gago e tla atega mo appealing Sydney Pilana re potso e nngwe hela ga dipedi ga se ora e tla atega yeo ga yo mo teng o na le tshwanelo ya go aphila tshwanelo ya gago ya go aphila ga e be mo goreng o ka atega kana ga o ka ke wa atega ke tshwanelo you have a right of appeal ha o sa duela ka nako o bo a go khotsogatsa le khota gore mme ya nong o ka khona nako e beilwe re pilana re le khota le tsantse le go amogela le ska la botsa dipotso tse di ko thoko. He has given that judgment. It's a groundbreaking judgment. It's an interesting judgment. It departs from what has been happening. Other judgments that were there saying this. There's this judgment recently delivered saying something else. All these disparate views. Go constitutional court dilo tse di go dumelwa la bohelo e were tsela ke constitutional court di tshwanelo di botlhokwa gore o di itse o bo di tlhaloganya ka gore tsone di tsetana tse di sireletsang batho mo di tshwanelong tsa bone ha o di tsao di bapisa le melao e mengwe gotwe na molao wa Botswana keng o bo renya molao wa Botswana go na le mo go teng customary law yone Customary Courts Act section 2 ha e tlhalosa gore molao wa Botswana keng e bua dio tse pedi ya re common law and written law e be e tlhalosa gore it does not include customary law. So customary law is not part of the laws of Botswana. Why would you say that? Customary law is not part of the law by definition, section 2 of the Customary Courts Act. If we define a customary law in relation to any tribe or tribal community, it is the law in respect of that tribe or tribal community. So there's no customary law, there are customary laws. Customary law must not be incompatible with written law, morality, natural justice, customary law. It must not be incompatible. Because customary law eka harologana le molao o kwadilweng. La thala go khakala yone customary law e. Ha e thulana le molao o kwadilweng. Ke re gona le idio tsa bogologolo tsene go bidiwa go ke the repugnancy clauses. If it is repugnant to written law, to morality, to natural justice, customary law is not law. Ke dikgwetlho tse di tlhokang jaanong tlhodumelo e ga godingwana e ba tlang ba itseana pe go godimo Clarification on Ramagapi. Now, we present the press gore Batswana ba thologanya ka ebile o bua ka customary law. Go na le kgang e nngwe ano ga o bua ka customary law o nkgakolola e nngwe e leng gore go ne e hetaga le yone ke le ga buiwa ga e le kgang ya mmammane gore nya kana dikgosi ya ba playang advisory role go ta mo dikganyeng tsa molao motheo ba re ba gana gore constitutional court e nne teng ka jalo go ra gore mapalamenta a ntuye le bone ba gakololwa gore ba gane anone ke re gongwe le yone o ka tlhalosetsa Batswana gore tota dio tse di nyalana jang ka o ka re wena wa di tlhaloganyo o di phutholla botoka.
ke na le tumelo e tletse ya rane ba kopane le nna ka ba tlhalosetsa dilo tse ka ntseng ke di tharamolla ka teng ba ka ba sa tsa tatlhego e ke bona o ka re ba digetswe mo go yone ke sa ntlha. Sa bobedi, thata ya ntlo ya dikgosi ka ga molao motheong ke go gakolola, mme le gone go gakolola ga teng ba gakolola ka dikgang tse di amang yone customary law kana ditsamaiso tsa yone makgotla a bone hela. Ke molao motheo beso ke ka go ntseng ka teng re ne re batla go hetola ta re ha re o kwala sesha re hetole, mme hela dikgakololo tsa bone di tlhokwa hela ha go buiwa ka molao wa Setswana customary law kana ditsamaiso tsa makgotla a bone. Sepe se se konte ke go tsaya dikgang hela re ba ka radio ntswa gone advisory opinion e le advisory opinion ga e tlame. So ha ba re bangwe ba gane ke go lobby hela mo go ka dirwang ke mongwe le mongwe. It's lobbying. There's nothing wrong with it. It's not binding on anybody. Mme hela tumelo ya me ke gore ha nne re ntse hatse ba bona tshedimosetso le kgakololo ye ya go supa mathata le go a supa le ka dikai ba ka bo ba sa dumalene ba ka bo ba sa tsa kgato e ntseng jang. Ke wele ka engwe go le supegetsa gore le yone makgotla a rona a kgona go nna diphatsa jang. Ka 1989 go ne ga nna le kgang e nngwe ya re o mongwe o ne a tlhokagala mo kotsing e ne e sa diragala sentle ga bo go lemogwa gore go phoso. Mosadi wa gagwe le masika bo ba seka bidiwa Archibald versus the Attorney General. Ba seka gore re latlhegetswe ke motho o ne a re tlamela o ne re tshela ka ene o sule mo diemong tse di sa nnang sentle tse di seng ka ga molao re batla gore re compensate. Go ne ga nna di-judge di le 3 kore ke batla go supentsha bothata ga ngwe ja go tsaya ditshwetso mo gone makgotla mo teng ga lekgotla. Go ne go na le Austin Amisa, Akinola Aguda, Justice Pakrin. Ba babedi ba ba ithutile molao ko Enyelane. Yo o ithutile molao ko Afrika Borwa. Ke gore English common law, Roman Dutch law, cross-judicial dialogue, Botswana Court of Appeal. Case Archibald, Attorney General. What is the issue? Compensation for loss of support. What does the court say? We agree that there has to be compensation. The problem is the amount, the quantum of compensation. Gore yo tswa ko kae o ithutile molao kae go na le influence mo gore ngo tsaya ditshwetso jang. Amisa khanye simola ko high court tshwerwe ke Levisiluk, another English lawyer from Sierra Leone. He says there's a whole range of approaches. The Roman Dutch law approaches this, the English law approaches this, abatsa the English law. Babo ba appeal ba go Court of Appeal. Court of Appeal ya boere ha re seka le rona re dumalana gore go dirisiwe mono go twe multiplier method go calculate the compensation quantum gore a duelo bokae. Di-judge tse pedi tsa bo di dumalana a ba neelwa 582,211 pula. 582,211. Justice Pakrin R. The method that should be applied here is the year-on-year method under Roman Dutch law. Why is he saying this? Because
In the Customary Courts Act itself, Section 2, it says the law of Botswana is the common law. What is the common law of Botswana? They say it is Roman Dutch law. So which law do we apply and why? These ones applied English law. This one applies Roman Dutch law, common law. And the outcome, calculation year on year, Justice Pakrin, the appellant was to be awarded 1,076,000 pula 842. Poles apart. Same case, same matter. The amount 582,211, 1,076,842. Democracy are in one high or this one is a minority opinion. Rari. So ne di khanse ka putsone hela gore ra re molao wa kwano ke eng tota o ne molao wa Botswana re dirisa uhi English law, Roman Dutch common law. What are we following? There's need to resolve this matter and resolve it authoritatively at the highest level, not at first instance. Apex, Constitutional Court. Ke yone ka rarabollela di khanse. Ke sone se ke le rang kere go botlhokwa gore go bo go na le Constitutional Court go botlhokwa tota e seng jalo di tshwanelo tsa batho ga di ka ke tsa sireletsega. Clarification. Yes. Clarification, Honorable Mukhara. Thank you very much, Mr. President. I think you have touched on those issues. We want people to be taken on board. We want people to be consulted. Ha re bua ka consultation ke tlhalositse gore bone batho ba go twega ba consultiwa ke bone ba ba ntshitseng taelo. A ke re ke rile page 141 ya Dibotelo Commission ya re ba rialo. It is recorded, came directly from the people. How ya ma ha bo re batho ga ba consultiwa bone ba ba ntshitseng taelo ya gore go nne jalo wa re go consultiwa ba ko wena o tsang gore o bothale go ba gaisa bone ba rialo ya no wa re re ke sone se me gape paakanyo ye ya the hierarchy of the courts go ba dilo sentle gore di thamalle e botlhokwa ka gore ga e simolotse 29 years ago ka commission ya bo Aguda. Very important to understand these basics ba kauleng gore jaanong e re ha re tsena mo kganyeng ye ya Constitutional Court re bo re tlhaloganya sentle ke gone mo o tshwantseng jaanong ha re tsena ke go bolelela dilo tse tsotlhe ma ke go bolelele engwe ke o bona the comprehensive constitutional review that is coming ga se kgang ya tsatsi le lengwe hela kana beke tse tharo kana kgwedi tse pedi ke kgang ya lebaka go tla tswa gore bone batho ba ba go tla bone re bua le bone re ipaakanya go a gore tsana go e kae Constitution ya South Africa e gogile from 1989 e buisanwa ba tswa go e hetsa ka 1996 with the final certification before the Constitutional Court of their constitution. Pele ga hona ba bereka ka interim constitution. Go kwala molao motheo le go baakanya one wa rona ga go tse jaaka ke bona batho ba tsa gore nya re ta kopana biketa be bile re kwalile molao motheo be re lo tala kwano re ra o hitisa ke kganye mashete ya go thoka thutuntsho mo bathong dilo tse ke di buang ha o di tlhalosetsa motho ntse le ena a tsa di tlhaloganya sene o ka go ha maele ene a go ra re mme ke a go mme no sa bone le ka ere batho hela mongwe le mongwe Motswana jano go ba tsa o ba tlhalosetsa o ba rutuntsha ka molao motheo gore tiro ya one keng kana o ta ba ra gore molao motheo ha o batla go tlhaloganya sentle
Obale Kanya, Attorney General versus 𝗕𝗏𝗓. 1992 Botswana Law Reports, page 119. Me go page 129. Ute Austin Amisa, Judge President of the Court of Appeal, asoboka gore golo mo go tweng constitution go tewa eng tiro ya yone ke kwala Attorney General versus 𝗕𝗏𝗓 1992 Botswana Law Reports, page 119 isimologa gone ho mme se tshekatsheko e ke bua it's at page 129. Judge President Amis. Clarification. Error. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Mr. President. Ke ne ku utlwa o ka re go na le confusion ke latedisa ya ga Ramogapi gore go ha o ka re go a go nna le patomaikutlo ka molao gongwe o e thatswene o ka gore bangwe ba ba gokaganya le gore ga ra risa batho o ka re ba ipata ka ene le yone e nngwe ya bohelo ne ke re ke botsa gore ke bona mo go yone clause 102 ya number 2 go bua gore o tshwantse o bo le Motswana gore o nne mo Court of Appeal. Is that so? And ke lebeletse gore ke ntse go uta o bua dijudge tsa mahatshe a mangwe yana ha se gore we will benefit from that experience as well. Thank you. Ile mo go eng? Oh. I haven't touched the bill. I haven't. I've dealt with the cardinal principles underpinning the establishment of a constitutional court. What the bill presents, in addition to the establishment, are matters of detail, the structure, other corollary changes that must take place, situating the constitutional court at the top, and all those issues. The issue of certiorari that I've mentioned is not covered there. So the bill itself will require some improvement in those regards. And there are others that can be added. What I'm dealing with here are the underpinning considerations why it is imperative to have a constitutional court. Is a matter of detail, which we will deal with. Jaanong dikgang tse tsa gore go nne le constitutional court di botlhokwa mo go gakgamatsang. E botlhokwa constitutional court. Ne kere ko South Africa ba tsere 7 years. Ga re itse rona go a gore tsa nako e kae. Ha gore tsa 3 years, 4 years re bo re tshwere constitution ya. Mo dingwageng tsonetse ba ditshwanelo tsa bone re bonang gore di tla dintse di tsulolwa a re le sehela go tswelele ra bona gore ga go dirage sentle ra bona gore ditshwanelo di a gatakiwa mme nya re siamela re tata re baakanya seemo se ngwaga tse 5 tse di tang nya ba ga rona ra se baakanya gompieno. The substantive review of the Constitution, the establishment of a court is in fact predominantly an adjectival matter. It's not a substantive legal matter. Structure. Structural ambition. Do we have the right institutions to carry the kind of society that we want? A human rights-based society. And that is why the issue of the constitutional, it is in controversy, but you can't argue against it. On what basis, really? What do you say? What do you say? Oh, people have not been consulted. The Botelo Commission, page 141 says, the people say they themselves want a constitutional court. What say you? So your proposition that the people have not been consulted explodes. It evaporates. It requires to be stated only to be rejected. That's what it is. The people want a constitutional court. A constitutional court is absolutely essential so that people's rights are vindicated,
they are protected. This is the debate. This is the pith and substance of the debate. Bring all the law. Clarification. Go buiwe hela, go ipuelwe hela. A re support-eng se re se buang ka mabaka ka di re site re bue gore go mo ke eng mathata ke eng re se ka ra tahela ba ga rona gape re se ka ra dira se politiki mo di kganyeng tse dintse o bona gore ga ke tsenye dipolitiki tsa gago pe mo teng. This is about Botswana Congress Party, Botswana Democratic Party, Botswana Movement for Democracy, every males, bring them all. Babize bonke, they must be here to debate these matters for the good of the country. This is what we're talking about. So, there are many of these issues that keep cropping up. Civil imprisonment. Civil imprisonment. The Court of Appeal says civil imprisonment is okay. To imprison a person because it's okay. It's not unconstitutional. South Africa says civil imprisonment is unconstitutional. You cannot imprison a person for being impecunious. High Court, argue constitutionality. Marinya, Court of Appeal, really, it is not unconstitutional. Marinya, mo case ye nngwe tsileng ko Court of Appeal ga te 𝗕𝗏𝗶𝗃𝗧 ene bua ka corporal punishment. Court of Appeal ene yare corporal punishment is not per se unconstitutional. Yone hela ka bo yone, it's not unconstitutional. But when it is administered in installments, it becomes unconstitutional. Kine ke batla go ba remella mo go yone 𝗕𝗏𝗶𝗃𝗧 ke be ke ba rake. Civil imprisonment is not per se unconstitutional, but there are circumstances in which it can be deemed unconstitutional. Ke mola o ntse ya go tlhokagala ba o itse ba o ranudi ba itsana pe ba o thantolleha e tere ba ba kgelang bangwe le bone ka gore mongwe le mongwe o tshwantse a kgele gone mme bao ba kgela ba tlhaloganya re remeletse mo mabakeng mongwe le mongwe a itsapota ka mabaka a utlwalang a bonalang gore nya mme go ha re le ka go ira eng ska ra ganetsana hela ka gore re tletse go ratela go ganetsana re tletse go akantshana so ke tsone dilo tse ke ne ke batla gore re di lebelle batho betso. We need the Constitutional Court. We need it urgently. We need it desperately. We need proper redress for all these violations. The constitutional review process, go go nna le ditsheko tse di tswang mo teng ka gore bangwe ha go twe re hetola section 77 and 78 79 re tsenye merahe e mengwe bangwe ba go gana ba kile ba gana ra go nna le dikgogakgogano gone tse gongwe di yang go tlhoka gore di rarabolwe at the highest level ke Constitutional Court. Kanye ga sore ya go diragala o kare ke se wa godimo nya re dumalane batswana betso batho ba harologana ka mmewa le meono le maikutlo le megopolo mme ha ba harologana bo ba sa dumalane mo ba kgonang go emelelana bo ba go agwelelana go tshwantse go nne le ko re ka ba isang teng gore ba ye go tseregangwa ko ke lekgotla le tla reng ha le ba tseregantse go bo go amogelesega gore le ha ke sa rate se ba se buang ka gore mme it is the final instance. I'm supposed to live with it. Tsamaiso ke yone rule of law ntse hela ya ba bangwe ba batla boipuso gone
ba tlota ba bua jalo bo ba tena merahi e mengwe e sa batle gore ba bonelwe go bo go tsoga dikgothang go bo gore go iwe ko lekgotheng go bona gore mme dilo tse di ka bereka go batla go na le ko di ka rarabololwang teng go tlhoagetswe ebile ke baitsanape ke mayo ka ganang dilo tse di ntseng jaana ne ba ga rona ba puting la a reng tota le gana dilo tse di tlhamaletseng jaana le di gana le re gorileng dikgogakgogano tse di yang go tlhagoga di ya go ya ko high court be di ya ko court of appeal go tswa dibo di hella go sa tlhalosege sentle mo ketsaetsegong e leng teng constitutional court ko batla go ba nna di-judge tsa teng di tabo di se 5 ha di se 7 di tabo di le 9 ko Afrika borwa di kae di 11 constitutional court ko re go biditswe bo mankge ba teng ba kopanye ditlhogo ha ba thulane go nne maso ba rarabolle dikgang ke sone se ba reng bone ba Afrika borwa ba re section 18 subsection 3 eri subsection 1 or 2 eri ha motho go twe jaanong ditshwanelo tsa gagwe di tsolotswe le khota ga le ka kelare tsone di tsolotswe mme ga gona gore kore ga gona sepe se re ka se dira mo molaong constitution ya re in such a situation the court can issue such orders, such writs, and such directions as it deems fit to address the violation established. Kwa Afrika borwa mo dikganyeng tse di harologane bo fori Ndandazeli force against the Minister of State Safety and Security but gone mo go raya gore you must create a relief. Skare no molao ga o letle. Go kile ga nna le kgang e tsileng ya go hella ko Court of Appeal. High Court di ngake a re go na le mo go teng constitutional damages. Ha di tshwanno tsa go di tsolo tso tshwantse go kgone go duela constitutional damages. Gideon Bokwa ba kwala article ko Zimbabwe Law Review are towards a compensatory approach to redressing constitutional violations in Botswana. Ba bangwe le bone ba taba bua ka ba buang ka te re batla go hella ko constitutional court ka gore Court of Appeal ne are nya go mo a go letelesege me o ka bona sengwenyana ba hukutsa gothe ba monela manotonya go batla constitutional court ya no ite nne sente tlhodumele itse gore ke yone last number numerus clausus di gantse di ntse yana ba garo ke sone se ke le rang kere ga gona ope o tshwantse a le tsietse kana a le hapose mo gore go tshwanetse go nne le constitutional court as the court of final instance and also as a court of first instance. Gore motho yo batlang go a go itsheka ko constitutional court a seka a constitutional matter or a rights matter go tshwanetse a kgone go thamalla ko constitutional court a sa ye high court. Mme bile ha batla o tshwanetse a kgone go ya ko high court a batla a philela ko constitutional court. Clarification. Sorry. Nya ke a leboga Mr. President ka thuto yone o re hanye mo tsatsing la gompieno. Ko re ka ha tlhalosang ka teng ka amendment go ra gore just a normal amendment hela e leng gore e sala nna go simolola ka 1966 gore from 1966 hit re nile le di amendment di le kae mo constitution a me amendment ya gompieno ke normal hela e tshwana le the previous amendments are is a holistic or a comprehensive review of the Constitution. This amendment seeks to create to rationalize the structure of the judiciary, the hierarchy of the courts, address all these problems. Matatansi ke abalola ala mangwe a mantsi kana mantsi na la ka sa balollang a tshwana le one gore jaanong go te go thamala le gore a rarabologa jang go te gape gone go rarabologa ga ntseng a le teng le go thamalla ga di
makgotla sentle mo go saleng go simolotswe ke boaguda le batho ba go batla go bo go ka re thusa gore jaanong dikgotlankana diketsaetsego tse di tla bakwang ke yone the substantive review of the constitution go bo go na le ko dikang batho ba go kgaogangwa ba le tangwa teng ga go molato gore batho ba harologane ka megopolo ebile go molato gore ha ba harologana jalo ba kgone go a go itsheka go siame jalo gore ba bone gore mme ke tsere kgang ya me ka go ke e buledisitse ke tswa e boela ko e helelang teng ba nkganne mme yone ga ke ka nna ga ka re ga ke a elwa. That's how these things are. Fundamental rights are important for these reasons. And jaaka ke ne ke bua di kgang tsa ditshwanelo ka gore re itlamile gore re batho ba ditshwanelo ka all the international treaties that we have ratified and signed and even domesticated. Mekana molao one wa re where you have signed and ratified, even if you have not domesticated, where there's ambiguity in your law, the court must interpret your law in accordance with those international obligations that you've signed and ratified, even if you have not domesticated them. Justice Amisa o na alwa le kgang eo mo yone kgang ya ga Dow, Attorney General versus Dow, 1992, Botswana Law Reports, page 119. Meha mekane le kgang yona bua ka the OAU Convention, which had not been domesticated. Are an interpretation that is consistent with those obligations which have been ratified but not domesticated is preferable. At page 159 of that judgment. Tatsi leno ne ke batla gore re ha re bua molao re bue hela mmele ha re bua sengwe le sengwe re kgone go itshegetsa ka dingwe re kgone go ba mabaka a re nya mme ga ke no sikana ga go lo tse di tlhamaletse di ntse jana di re supegetsa go re tshwantseng re eteng go botlhokwa ba ga rona ka jalo ha ke wela ke le boledisitse ke le hile sebaka sa gore tota ne ke tetse gore ba ga rona ba mpotse ne ke tetse gore ba mpotse ke ba tlhalosetse dilo tse ka moa o edileng ke sa ba helele pelo a ke motho le go hela pelo a ke tlhalosetsa batho ba ba sa itseng dilo mme ba ga ngwe ba eta ba ipaja ka o ka reng ba di itse ga ke ba helela pelo ka gore na ke atela go ta go nganga ke tetse go ta go akantshana le batho ga ke nganye ra go tshwere Mr. President. ke le lebogile ba ga rona All right, members, the floor is open. Jana, na kamela na clarification. Le Sharp. Jana, are you all fine? No, I'm not fine. I'm not fine. So maybe I should call. Madam Speaker. Madam Speaker. The floor is open. I've got my opinion. Mike lebogele thuto e kana Mr. Press. E re netse. Ya mahala. O butsele hile ne le teng. Kana ngwe le hare le ma parliament. Le hare debate di kgang tsa molao. Ha re botse ba re ke ra heta ka molao. Mme so se dirileng
o remile tsela le kwa gae ke tsaya gore ba ba go reeditseng ba bona botlhokwa jo se bua ja gore court e nne teng ke gakologola case e nngwe e ke batla go reference ka yone ya ko land tribunal batsadi ba tlhoka kitso ya go isa basupi ko land tribunal e be re mothalihi a ba wina kganye ka gore ene na itse tsamaiso le ha ba re ba ko ba tsa appeal ko court of appeal o ntse gate ene le sa isa ba supi ko land tribunal so ga ba tsaya ba supi ba bonetsi ya no kana hane court e le teng a go bona gore go ne go na le gore ba ka go swela hapelenyana ga le bone ba supa gore nya me tota na ha ne re sa itse tsamaiso ya no ke ratile ka ha o tlhaloseng ka teng le ba ga rona ba ba seong tota ba itshotse kitso hela ene ta mo le baleng e le gore ta le ka moswara le go di kgaolong tsa rona ha re tlhalosetsa batho go ta bona la gore go tlhalosa batho ba tlhaloganyang se ba se buang ma ke tse gore ka bokhushane jo bokalo ke ne ke ra hela gore se ka nang ka re o no bua le mapako go supa le gore o no bua le batho ba bana ba tsenya mo tlhaloganyo ba go utwa sente ka le kalo Madam Speaker ke ne ke re ke eme go. Honourable members, I shall now call upon Leader of the House to respond. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente ta ke simolla hela ke tatse ba ka olongwa ba ntseng ba tlhalosa gore re na le seemo se leng gore tota ga se je se monate se leng gore ha re la ha re tsa gore tile ha go tare a belana megopolo la re sa dumalane re tshwantse gore re letane gore megopolo e tswe ka gore emetse setšhaba jaanong motho o nna a gopotsa gore tara ha ta araba yana a ba heta ka dintlha tse e leng gore ba ka lengwang ko bane le sebaka sa gore ba agele mo go tsone mme ke ne ke re ke tsaya gore ba ta ithuta gore go tswelela ba dira yaka ba dira yana ga go thusi ope ga go thusi mokgatho a bone ga go thusi lehatshe la rona ka gope ga se le rona la re gana ko tsotlhe re nna re dumana le bone mme re tshwanetse re itse gore yaka hela re bua gore moalebe o bua la gagwe ga teng mona lete a letswe re tshwanetse gore re rotloetse gore re nne re bua re golesegile go mongwe ga gonna re tswela ko nte hela re iphetha ga se gona re tshwanetse gore re go kgale ebile re gakolle tota ga se go tswela ke go ngala mme ta ke leboge mme Mmadao o na akgela ya mathata ko re ile a sena go akgela anong a ba jwena bangwe ba tswela ko nte ga sa kgone gore bone ba nne le sebaka sa gore ba akgele ke leboge re mokgware ka dikagelo tsa gagwe tse e leng gore ga ke bone go ka tlhola go ka tatsa sepe mme bogolo jang ke leboga tautona ke tsaya gore re ke dikilwe a ka nna a bua mo totegi re ke dikilwe o a tlhalositse sente o ntshitse le sehihi a ka re itse gore gompieno a ka boala gompieno re ke dikilwe a beo tse tšhezeleana bogolo gonne re itse gore a beola go tsontshiwa sehihi ke tsaya gore se se teng ke gore sente setse se le teng tautona o kgonna gore a se beole mme go se beola ka teng yaanong re tsaya gore kgang e ta thamalala ka gore go ne go na le bangwe ba e leng gore ba ne ba dule letsholo nna ne re tsaya gore kgang ke kgang e thamaletseng e ne le gore ga go tlhokagale gore go ikite gangwe go ya kwa lekwa mme re tsere le ka ko ofising gore ta tshwanela ke gore re ne re tseye dikgang le batho re ba kaetse gore tota maikaelelo a se ke eng ka gore yaka tautona a bua batswana ba setse ba tsere tshwetso le one constitution ka bo yone batswana ka ba ne ba bua gore hela puso e ne e heta e ne ya bagana ba buediwa ka bontsi tse ne di batla gore go ba ka mo lehatsheng so ke tsaya gore ba ne ba romile re tatsa go le gontsi mo go bone gore kgona gore re dire constitution e ya lehatshe le e leng gore ka re aga go a kopedi mme ka magoko a kalo mo tsamaisa dipuisano tsa parlamente tota ga ngwa ga o bua batho ba sa bole go bua ya be e le hela go a boele go senya le magoko a manta ba buileng ya ka bangwe ba ete ba re tadi ga se rathile tota go ga gona se motho a ka thola a sa akgela ke leboge ba ka ulengwe ke leboge mme Mmadao o dirisitse tshwanelo ya gagwe ya gore a bue a ba sa rotloetse bangwe gore le bone ba se ka ba tswela ko nte ba dirise tshwanelo le ene na e hiwa ke leboge re mokgware re ke dikilwe ka mo go gapegileng ke leboge tautona Madam Speaker, ke ne ke re ke move
gore ka gore ke tsaya gore re di buile dikgang Madam Speaker di wetse ke batla go move gore anong bill yone re baakanyang ye Constitutional Amendment Bill 25 number 14 of 2025 e for padi ya bobedi. Order, members. The question is that the Constitutional Amendment Bill 2025, Bill number 14 of 2025 be read a second time. Order, members. The question is that the Constitutional Amendment Bill 2025, Bill number 14 of 2025 be read a second time. As many as of the opinion say aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it, the ayes have it. When for committee, Honorable Minister? Later today, Madam Speaker. Later date? Later date, Madam Speaker. Honorable members, looking at the time, we can go for committee stage today. So I'm calling the leader of the House to move a motion of adjournment. Madam Speaker, I beg to move that this House do now adjourn. Order, honourable members. The question is that this House do now adjourn. Order, honourable members. The question is that this House do now adjourn. As many as of the opinion say aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it, the ayes have it.